research. For example, in biology, health science, life sciences, environmental science, energy and climate change, information and communication technology. These are the different areas in which the researcher can perform the research. Now, research in science and technology, when we consider, then some important aspects we have to take into account. For example, while carrying out the research, the number one thing that we have to consider is the quality of research. Quality of research. And that quality of research in science should be good and it should be well planned and executed. The quality of research should be well planned and executed. And good presentation, it should have a good presentation. The second thing that we have to consider is significance and originality. Significance and originality of the research. So whatever the research we perform, it should have some significance, some applications for the betterment of the society, betterment of the humankind. And the originality of research should be there. It should be the research that we perform should be original. While considering the ethics of the research, these are the two important points, that is quality of research and significance and originality of the research that we have to consider. Then there is a interest. Another point is interest. Unless we have the interest in research, we cannot perform the original and significant research. So therefore, the researcher, the person who is doing the research, he or she should have interest in the research. Then whatever the research that we perform, that research should have wide readership. That is, the people which are referring your work, they are using your work for extension of that particular research in the area. Another point is it should be well written. The research, when we perform and we get some outcomes out of that, results out of that, then that result should be well written, as well as apart from the interest of the author or the researcher, the interest of the audience or the interest of the other researchers in that area is also important while considering this particular research. Now we know that there are different types of methods for performing the research. Like majorly the two type of research methods are there. One is a qualitative research method and another one is a quantitative research method. Qualitative and quantitative research method. For example, in qualitative research method, subjective type of data is considered. And in quantitative method, the numerical data is considered. Numerical data. So any research in which numerical data is taken into account. Numerical data means what? Data in the form of numbers. And numbers, आपल्याला number केव्हा मिळतात? When we get the number, when anything which is measurable, any property, any quantity, anything which is measurable, जे मोजता येते आपल्याला. For example, length. Length we can measure 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter. For example, blood pressure, BP, we can measure. So any quantity, temperature we can measure, pressure we can measure. So any quantity which is measurable, so that can be written in the form of numbers. And this type of research is called as the quantitative type of research. And when we talk about the qualitative type of research, then numbers are not considered, but the descriptive data, subjective data is considered, not the objective data or not the number. So majorly, there are two types of research methods.
qualitative research method and quantitative research method. There are again different research methods under these two main methods. For example, historical research is there, which is qualitative type of research. Ex post facto research is there, and number of other ethnography is there. Then experimental methods of research are there. That belongs to qualitative or quantitative method of research. So I will also share this PPT with your sir so that you can go through it. Now, first of all, while performing the research, we have to choose the research area, and then we have to choose the research problem. Research area, first broad research area, and then in that research area, we have to choose the research problem. Then, on the basis of your research and research area and research problem, we perform the research. First, we carry out the literature survey. That is the first thing. That means whatever the work done by the people in past, earlier, that we refer to different type of journals, books, databases. And today in this first lecture, I will explain you everything about these journals and databases which are available for referencing and also publishing your work. So when we talk about research and publications, now we will move our lecture towards specific thing, that is research and publication ethics, research and publication ethics, and all the information regarding that. So when we carry out the research, we perform literature survey. Then from that literature survey, we come to know what is lacking or what is remained to be find out. And we define our problem, research problem in our research area. And then we perform either qualitative or quantitative type of research. So after that, we get the data. We get the subjective or objective type of data. In science, generally, we get the objective type of data, that is data in the form of numbers, or maybe sometimes you get the data in the form of description or descriptive data. Now that data is analyzed by different statistical methods, and some results and conclusions are drawn from that data. Results and conclusions are drawn. Then we write our manuscript or paper or thesis. So this is a process of, in another presentation, I will explain that in detail. So literature survey, then we perform the experiment, we get subjective or objective type of data, we get the results, we analyze the data by different statistical methods, then we get some conclusions, and we proceed for the publication of our work. Publication of our work in different books or journals or databases, or in the form of thesis, PhD thesis or dissertation or thesis. So for that, now I will tell you about this publication, process of publication. So when we talk about, generally we publish our work in journals. There are different journals available which are ready to publish your work, so that your work will be known to the world or other researchers in your area. So for that, first we consider the journals. Then we'll consider the databases which are available for referencing and publication, and then thesis writing. When we consider journals in different subjects like chemistry, physics, mathematics, biology, botany, zoology, they have specific journals in based on the specific research area. In chemistry, for example,
thousands of journals are there. And depending upon the specific area, specific journals are there. For example, Journal of Thermodynamics. So it is on the thermodynamic properties. Journal of Molecular Liquids. Like that, in every subject, in botany, there are specific journals. While publishing the journal, we have to consider the quality of journal. That comes under the ethics of research, publication ethics. Quality of journal we have to consider. Quality of journal is decided based on the indexing of the journal, in which databases that journal is indexed. If it is indexed in good number of databases, then that journal is reputed journal. Another thing regarding the journal is the impact factor of the journal. Impact factor of the journal. Now, impact factor is based on the number of citations. Number of citations that particular research papers published in that journal in last 2 years. So on the basis of that, impact factor is calculated. Means journal publishes the papers. Okay, we communicate that publish the paper. Some journal are monthly, means monthly they have one issue, one book, one issue. Or some are bi-monthly, some are 6 monthly, or some journals are yearly. So generally they publish monthly. Most of the journals are monthly, they publish one issue. In 12 months, they publish 12 issues. So in one issue, maybe 50 or 100 or 200 papers are there published. Maybe 10 papers or 20 papers are published. And in 1 year, 1000, 2000 papers are published. And number of citations, म्हणजे त्या मागच्या 2 वर्षामध्ये दुसऱ्या लोकांनी त्या पर्टिक्युलर जर्नलचे किती सायटेशन रेफरन्स दिलेला आहे, रेफरन्स घेतलेला आहे, त्याच्यावर त्या जर्नलचा इम्पॅक्ट फॅक्टर डिपेंड असतो. ठीक आहे. एम आय ऑडिबल ना क्लिअरली? एम आय ऑडिबल? हां हां हां. आणि काय तुम्हाला कोणाला काही क्वेश्चन वगैरे असेल तर विचारू शकता. आतापर्यंत कोणाला काही असेल तर विचारू शकता. हॅलो, shall I continue? Yes, sir. Okay. So that impact factor of the journal we have to consider. Now, there are different steps while performing the research. As I told you in short earlier, for example, research idea or research problem we have to decide. Then literature review, I talked about that. And then theoretical formulation of the research problem. Then we get the empirical data and so on, that I have already explained. Now we will come to the different databases. This is very important information. As I could not, share due to some technical issue of my laptop, I could not share the PPT. Otherwise, मी तुम्हाला ते ऑनलाईन पण त्याच्यामध्ये त्या वेबसाईटला नेऊन दाखवलं असतं. ठीक आहे, मी तुम्हाला पीपीटी शेअर करणारच आहे. तर आता जे डेटाबेसेस आहेत, डेटाबेसेस जिथून आपल्याला लिटरेचर सर्वे करण्यासाठी माहिती मिळते किंवा पब्लिकेशन आपल्याला डाउनलोड करता येऊ शकतात PDF फाईलमध्ये, आणि ते वाचून मग आपल्याला कुठला रिसर्च झाला आपल्या एरियामध्ये आणि कुठला अजून बाकी आहे हे सगळ्या गोष्टी कळतील आणि आपल्याला आपलं वर्क पण त्या ठिकाणी पब्लिश करता येऊ शकतं. त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा, सगळ्यात इम्पॉर्टंट जो डेटाबेस आहे स्टँडर्ड, तो म्हणजे स्कोपस. आणि हा स्कोपस हा एल्सवेअर जे पब्लिशर आहे ते एल्सवेअर पब्लिशरचा डेटाबेस आहे. जसं की वी नो दॅट देर आर डिफरंट publishers, various publishers are there. Elsewhere is there, ACS, American Chemical Society is there, RSC is there, Taylor and Francis is there, Wiley is there. So these are the different publishers, and number of national, international, other number of publishers are there. Elsewhere is one of the most reputed publisher, and under which the Scopus database
is available. Scopus database is available. You can, after this lecture, you can go to the Google and put Scopus, SCOPUS. Then, and if you open it, and you will get limited access. If you have login credential, if your institute have login credential, then you can go through that. Yes, Springer is also there. Springer is also there. So you can go through that database. Many institutions have the access for these different databases. So this Scopus is commercial and bibliographic database, and it is multidisciplinary. It is multidisciplinary. म्हणजे काय फक्त एका विषयाचे किंवा एका डिसिप्लिनचं नाही. स्कोपस मध्ये तुम्हाला कुठल्याही डिसिप्लिनच्या माहिती इन्फॉर्मेशन मिळू शकते त्याच्यामध्ये स्कोपस मध्ये. You will get research articles, research papers, manuscripts in Scopus regarding your area of research. So you can search, you can put the area of your research area in Scopus. So you will it will give you the research articles. It will also provide you journal ranking of the journal, that is impact factors of the journal and citations of the journals in every year. Also, third thing that you get from the Scopus is author profile. You will get the author profile. You can put the name of author, name of researcher. For example, yes, D. Devsarkar. You can put in Scopus. So my complete profile, how many publications I have published, in which journals I have published, in which year, and how many citations that particular paper has. That all information you will get. Suppose I have published 50 papers. The list of all that 50 papers will be there. And in any title of publication, if you are interested, you can click that, you will get the details. Then it can also give you the H index. I will tell you that after some time about the H index. So H index of the author you will get. It covers almost 70 million atoms, papers, and articles, and references about 1.4 billion. It is multidisciplinary and its access is limited. Free preview is available. So as I told you, you can go to the Google, put Scopus, and in that database, limited free preview you will get. So at least you visit that site, you will get some more details. And it gives the institutional subscription. Institutional subscription. The institute has to pay some amount for that, and you can subscribe that. For example, our university has the access of number of databases. You can go to the library and you can, collect whatever the information or research articles there that you want. जे काही आपल्याला कुठल्याही प्रकारचे आर्टिकल लागत असतील तर तुम्ही एका ज्या इन्स्टिट्यूटला ऍक्सेस आहे तिथे जाऊन त्यांची परवानगी घेऊन तुम्ही तुम्हाला लागलेली इन्फॉर्मेशन यू कॅन कलेक्ट. So it was a first database that is Scopus. Second important database is Web of Science. Hello, yes. Yes. Is there any question? Shall I continue? Shall I continue? Yes, sir. Yes, sir. Second database is the Web of Science. Web of Science. This is also called as a Clarivate. Web of Science. And this is a second big bibliographic database. Web of Science is a second big bibliographic database. It is available with the academic institution and it is freely available in the academic institution, freely available. You can go to the Google, put Web of Science and sign in, register there first, and then
log in and you can access uh, different type of literature regarding your research. There is a search. In that search, you can put your area of research and you will get the research articles. Even you will also get the author information. It is also multidisciplinary database. Web of Science is a multidisciplinary database. Then third is a PubMed. Third is a very important and reputed database is a PubMed. This is not multidisciplinary, but it is for medicine and biological science. PubMed is for medicinal science or medicine and biological sciences. Scopus and Web of Science are multidisciplinary database. PubMed is for medicine and biological science. And it covers almost 30 million atoms, and the access of PubMed is free. So really, it is very good thing and available for you, researcher, to access the PubMed because it is freely available. Again, go to the Google, put PubMed, PUBMED, and you can collect the information regarding your research. The fourth important database is IEEE Explore. IEEE Explore. This is particularly for engineering and computer science. IEEE Explore is for engineering and computer science. Its long form is Institute of Electrical and Electronic Engineers. So, as the name indicates, it is for engineering and computer science. It will give you journal articles, conference papers, standards, and books and different research publications. So, Scopus, Web of Science, then PubMed, then IEEE Explore. The fourth one and fifth one is the Science Direct. Science Direct. It is from the again elsewhere. Science Direct is from the elsewhere. So it is a gateway to million of academic articles published by elsewhere. So whatever the articles which are published by elsewhere, okay, elsewhere is a publisher. So that articles are covered in Science Direct. That articles are covered in Science Direct. Almost 2,500 journals and more than 40,000 ebooks can be searched via a single interface. So on the Science Direct, you will get 2,500 journals and about 40,000 ebooks are available. So you can go there and you can download that particular ebooks. And this is free and it is multidisciplinary database. The Science Direct is free and multidisciplinary database. Another one, sixth one is Directory of Open Access Journals, DOAJ, Directory of Open Access Journals, DOAJ. And this is totally free. This is academic database and all the articles are indexed open access and can be accessed freely. So all that article you can download articles, research article you can download. This is free and multidisciplinary. You can go to the Google and put DOAJ, that is Directory of Open Access Journals. So you will get the research papers or research articles regarding your research. So friends, these 5-6 important databases we have considered. Apart from this, many other databases are there, but these are the standard and reputed databases: Scopus, Web of Science, PubMed, IEEE Explore, then Science Direct. So like this, these are there. That's 6 and DOAJ. 6 we have considered. Now, these databases will give you almost all the information. One or more databases you can refer. You will get almost all the information regarding your research, maybe in the form of research papers, manuscripts, standards, or books. And these databases will also give you the author information, author research index, and
detailed information about the particular researcher or scientist. Now, as I told you, different publishers are there. Elsewhere is there, Springer is there, RSC, ACS, Wiley, Taylor and Francis. These are the different publishers. Now, when it comes to the publication ethics, then we have to consider a good journal, as I told you earlier. So the question is that where to publish when we perform our work. Then, according to the research ethics, where that work we should publish, that is important. So for that, you have number one, journals. You can publish in journals, or you can publish in books, book chapters as a book chapter, or you can publish, definitely will publish in the form of thesis and conference proceedings. Conference proceedings are there. Different institutions conduct the national or international conferences, and they invite the full-length research papers, and they review that paper and accept and publish. So that is in the form of conference proceeding. In a book, conference proceeding, or they may contact some journals and they publish your work in a journals also. So we can publish mainly in journals. Then as a book, we can publish book or conference proceeding. So journals, when it comes to the journals, that is very important. What factors we have to consider while selecting particular journals? So number one is topic and coverage of journal. Topic and coverage of journal means what? Suppose your specific area of research is there. Suppose a botany student is performing the research on medicinal plants. Its extract and analysis of that, chemical analysis of that extract, because it is a medicinal plant, and it isolation of some component from that plant extract. Then for this particular specific area, we have to see the aim and scope of the journal. We cannot publish in any botany journal because the journal has aim and scope. So when you visit some journal, suppose Journal of Chemistry, it is published by our CSIR, and our CSIR published almost journals in all the subjects in botany and everything. So go to the website of journal. Suppose in Google you put Journal of Chemistry, then its site will be open, and on its website at the beginning, first there is a display of aim and scope of the journal. You read that aim and scope. And whether our work belongs to that aim and scope of the journal or not, that we have to decide. आणि मग ते जर त्यांच्या एम आणि स्कोप मध्ये त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक आपलं वर्क असेल, तर मग आपण त्या जर्नलला तो आपण कम्युनिकेट करू शकतो आपण पब्लिश करण्यासाठी. The second thing that we have to consider is whether the journal is peer reviewed or not. Whether the journal is peer reviewed or not. That is very important because this is connected with the quality of the journal, reputation of the journal. Because the work we have done and should be published in good journal so that number of researchers can refer your work, cite your work, and your work will get the good value. Work will get the value. So that's why we have to publish in reputed journal. So therefore, second thing that we have to consider is whether the journal is referred or not referred. So journals are indexed in different databases, as I told you. For example, any journal is there, Journal of Thermodynamics. Then that journal is indexed in Scopus or not, Web of Science, PubMed, whatever it may be related with that area of research. If it is indexed in Scopus, then that journal is quality journal that we can say. And if it is indexed in number of databases, then that is good thing. So
whether it is referred or not, whether the review of your manuscript is carried out or not. Because number of journals, there are some journals, they take the paper without review also they may publish. But review means your paper goes to some 2 or 3 reviewers, and they review your paper. Some comments are there, corrections are there, then they suggest you so that the quality of our research will be improved. So therefore, we have to consider number 1, aim and scope of the journal. Number 2, referred or not referred. Then scientific quality of the journal also we have to consider. Another thing while publishing in journal that we have to consider is readership of the journal. Readership म्हणजे किती लोक त्या जर्नलला वाचतात, रीड करतात त्या जर्नलचे पेपर, डाउनलोड करतात, रीड करतात आणि सायटेशन देतात त्याला. हे रीडरशिप आपल्याला पाहावे लागेल. देन लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन. आता जेव्हा आपण सबमिट करतो आर्टिकल, तर तिथून ते पब्लिश होईपर्यंत याला किती वेळ लागतो? 4 weeks, 10 weeks, 2 months, 3 months, like this. Some journal publish in 2 weeks, maybe 4 weeks, like that. So depending upon the urgency of the work, because sometimes we perform very good work which has not been performed anywhere. But so if some journal take 6 months of time, within 6 months of time, some other researcher in the anywhere in any country, they may publish same type of work. So मग आपल्या वर्क ते मागे राहून जाईल, कारण त्या एरियामध्ये काम करणारे असे अनेक लोक जगामध्ये असणार आहेत, दुसऱ्या देशामध्ये सगळीकडे. मग आपलं जे वर्क आहे ते लगेच आपल्याला पब्लिश करावं लागणार, ते पण टाइम फॅक्टर आपल्याला बघावं लागेल. नंतर इम्पॅक्ट फॅक्टर ऑफ द जर्नल. इम्पॅक्ट फॅक्टर हा काही जर्नल म्हणजे 0 पण असू शकतो, आणि मग 0.1 पासून ते 50, 60, 70 असा इम्पॅक्ट फॅक्टर असतो. तर जनरली इन जनरल सर की 1 अबव 1 इम्पॅक्ट फॅक्टर जर असेल त्याला गुड क्वालिटी जर्नल असं आपण समजतो, कारण इम्पॅक्ट फॅक्टर ह्या जर्नलच्या सायटेशनवर डिपेंड असतो. मग 1, 2, 3 आणि 5 इम्पॅक्ट फॅक्टर म्हणजे इट इज अ व्हेरी गुड जर्नल वी कॅन से. ओके, so impact factor, where we get the impact factor? You just open the website of the journal. Okay, open the website of journal. On the first page of its website, there is an impact factor. But the standard impact factor that is considered is the impact factor that is calculated by Thomson and Reuters. Thomson and Reuters. आता काही जर्नल इम्पॅक्ट फॅक्टर 5-6 असं लिहितात, पण तो थॉम्सन अँड रूटर्स यांनी काढलेला इम्पॅक्ट फॅक्टर नसतो. फक्त थॉम्सन अँड रूटर्सनी काढलेला जो इम्पॅक्ट फॅक्टर आहे तोच कन्सिडर केला जातो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इम्पॅक्ट फॅक्टर म्हणल्यानंतर सायटेशन आले जर्नलचे. आता याच्यामध्ये कसं आहे की दुसरी गोष्ट, आता आपल्याला इंडियामध्ये जर तुम्ही रिसर्च करत आहात तर तुम्हाला थेसिस सबमिशनच्या अगोदर 2 पेपर पब्लिश करणं आवश्यक असतं. Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बरं, आणि जे काय आपण सर 2 पेपर पाहिजे म्हणतायत ना? हा. समजा युजीसी केअर लिस्ट नसतील आणि ते जर पीअर रिव्ह्यूड असतील तर ते चालतात का? हा, बोलतो त्याच्यावर मी बोलतो. हा हो सर. अजून कोणाला काही विचारायचं तर विचारू शकता. आणि हे डिस्कशन जे सुरू आहे आपल्याला समजत आहे ना, याच पद्धतीने जायचं ना? हो सर, हो सर, हो. हा, आता इम्पॅक्ट फॅक्टर आपण बोललो, जर्नलचा इम्पॅक्ट फॅक्टर हे आपल्याला पाहावं लागतं. पण आता इंडियामध्ये आपल्याला दुसरी एक गोष्ट युजीसीने आपल्याला सांगितलेली आहे, म्हणजे थेसिस सबमिशन असो किंवा मग तुमचे प्रमोशन असतो. जेव्हा आपण असिस्टंट प्रोफेसर वगैरे असतो कॉलेजमध्ये, त्याच्यामध्ये प्रमोशन असतं. तर तुमच्यापैकी जॉब करणारे किती आहेत ते मला माहित नाही, पण पुढे भविष्यात जर तुम्ही PhD झाल्याच्या नंतर एखाद्या कॉलेजमध्ये किंवा विद्यापीठात असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून लागले तर तुम्हाला प्रमोशनसाठी सुद्धा पब्लिकेशन लागतात. तर असं म्हणणं आहे की युजीसी केअर लिस्टेड जर्नल्स, पहिली गोष्ट ते समजून घेऊ आपण काय आहे. युजीसी केअर लिस्टेड जर्नल्स म्हणजे युजीसीनं
त्यांच्या वेबसाईटवर जर तुम्ही गेले www.ugc.ac.in या वेबसाईटवर गेले आणि तिथं सर्चमध्ये तुम्ही टाकलं की केअर लिस्ट, UGC केअर लिस्ट जर्नल, त्याच्यात गेलं तुम्ही रजिस्टर करून लॉग इन करू शकता आणि मग तुम्हाला त्याच्यामध्ये सगळे जर्नल्स दिसतील की जे UGC केअरमध्ये आहेत. आता आपले सगळे सायन्स इथं आहेत, अटेंड करत आहेत, पार्टिसिपंट सगळे सायन्सचे आहेत, त्यामुळे मी सांगतो की सायन्समध्ये त्यांनी काय केलं की ही लिस्ट जी आहे पुणे युनिव्हर्सिटीनं बनवलेली आहे. UGC केअर लिस्ट जी आहे UGCनं पुणे युनिव्हर्सिटीला बनवण्यासाठी दिली होती. तर त्यांनी काय केलं की कुठलंही जर्नल, एनी जर्नल विच इज इंडेक्स्ड इन स्कोपस और वेब ऑफ सायन्स और गुगल स्कॉलर इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटाबेस. या तीन पैकी स्कोपस, वेब ऑफ सायन्स, गुगल स्कॉलर या तीन पैकी कुठल्याही दोन डेटाबेसमध्ये जर ते रेफर केल्या जात असेल, इंडेक्स केल्या जात असेल, तर ते सगळे जर्नल UGC केअर लिस्टमध्ये आहे म्हणून त्यांनी सांगून दिले आणि त्याची लिस्ट बनवली नाही. समजत आहे का तुम्हाला? हो सर, Yes, सर. sir. हाँ. Yes, sir. any journal of any subject, if it is indexed in Scopus, Web of Science, Google Scholar, out of these three, two, त्या तीन पैकी दोन मध्ये जे इंडेक्स आहे ते UGC केअर मध्ये आहे म्हणून त्यांनी डायरेक्ट सांगून दिलं, त्याची काही लिस्ट बनवायची गरज नाही. कारण ते मी मगाशी सांगल्याप्रमाणे स्कोपस, वेब ऑफ सायन्स हे स्टँडर्ड डेटाबेस आहे. नंतर मग जे याच्यामध्ये इंडेक्स नाहीत त्यांची त्यांनी लिस्ट बनवली त्या क्वालिटी ऑफ जर्नल वरून. डिफरंट त्याच्या गोष्टी त्यांनी पाहिल्या, त्याचे रेप्युटेशन काय आहे, त्याचे पब्लिकेशनचा टाइम किती आहे, इम्पॅक्ट फॅक्टर किती आहे, याच्यावरून त्यांनी मग जे वेब ऑफ सायन्स, स्कोपस आणि गुगल स्कॉलर मध्ये नाहीत त्यांना त्याची वेगळी लिस्ट बनवली. हे झाली UGC केअर लिस्ट. आता तयार आहे, आपण वेबसाईटवर जाऊन बघू शकतो. पब्लिश करण्याच्या आधी पहिले तर रिसर्च पब्लिकेशन इथिक्स मध्ये आपण काय करायचं कन्सिडर, आता हे तुम्हाला कंपल्सरी UGC केअर मध्ये करा, हे नंतरचा भाग झाला. पण इथिक्सचा भाग काय सांगतो आपल्याला, जसं आतापर्यंत आपण डिस्कस केलं की आपण चांगल्या जर्नलमध्ये पब्लिश करायचं आहे आपलं वर्क. वी हॅव टू पब्लिश इन गुड जर्नल विच आर इंडेक्स्ड इन स्कोपस, वेब ऑफ सायन्स, PubMed or any other Google Scholar. So when we start thinking like that, then we don't have to think about whether it is in UGC or not, because आपण सुरुवातीला जर विचार केला की आपण चांगल्या जर्नललाच कम्युनिकेट करायचं, आपण बरेच वेळा काय होतं, खूप चांगलं काम असून सुद्धा आपण एखाद्या लवकर व्हावं म्हणून साध्या जर्नलला आपण पब्लिश करून टाकण्याचा प्रयत्न करतो. पण तेच वर्क तुमचं चांगल्या जर्नलला, नॉन पेड जर्नलला, जिथं एकही रुपया तुम्हाला द्यायची गरज नाही, याला पब्लिश होऊ शकतो. थोडा टाइम लागेल त्याला, पण पब्लिश होऊ शकते. म्हणून हे जर्नलची माहिती असणं आवश्यक आहे आपल्याला. आपण नाहीतर कुठल्या तरी एखाद्या नॅशनल किंवा लोकल जर्नलला पब्लिश करतो, तर तसं करायचं नाही. तर थेसिससाठी प्री PhD व्हायसाठी 2 पब्लिकेशन लागतात आणि ते 2 पब्लिकेशन UGC केअर लिस्ट मध्ये असणं अपेक्षित आहे. असं आपल्या, तुम्ही जर ऑर्डिनन्स बघितलं, PhDचं ऑर्डिनन्स बघा तुम्ही, युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर असते, त्याच्यामध्ये ते क्लिअर कट त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. ठीक आहे, UGC केअर लिस्ट मध्ये असायला पाहिजे. म्हणून पब्लिकेशन आपण टाकतानाच त्या UGC केअर लिस्टचे जे जर्नल आहेत त्या अशा जर्नलला वी शुड कम्युनिकेट टू सच जर्नल्स ओनली. आता नेचर सारखे जर्नल आहेत ज्याचा इम्पॅक्ट फॅक्टर 50 पेक्षा वर आहे, असं आहे ते. आणि बाकीचे 1, 2, 3, 4 असा इम्पॅक्ट फॅक्टर असू शकतो. प्रेझेंटेशन शेअर करता येत नसल्यामुळं काही न्यूमरिकल डेटा होता माझ्याकडे या ठिकाणी, तर ठीक आहे, काही हरकत नाही. Now coming to the research paper, when we have done all the work and the data and results and conclusions are available with us, then how to write that paper, that we will see in short. And then how after communication to the journal बद्दल आपण माहिती बघितलेली आता, मग त्या जर्नल मध्ये त्याची काय प्रोसेस, कोणत्या प्रोसेसने तो पेपर आपला पब्लिश होतो ते आपण पाहू. आता research paper, when we write the research paper, particularly in science, because almost all the participants are from the science background,
आणि तुम्हाला बऱ्यापैकी माहिती आहे. हॅलो, हा बोला, काही विचारायचं का? नो सर. So first there is a title of research paper. Title of research paper. In the title of research paper, the title should be short. म्हणजे जेवढं काय आपण छोटं बनवू शकतो ते 2 आणि 3 4 ओळीचं असं नाही. त्याच्यामध्ये व्हॉट इज एक्सपेक्टेड इज दॅट टायटल शुड बी बिलो 20 वर्ड्स. Below 20 words. It should be short. And the title should be relevant to the work that you are presenting in your research article, research paper. म्हणजे आपण ज्या स्पेसिफिक गोष्टीवर फोकस केलेला आहे, सो डेटा आणि कन्क्लुजन आपण त्या ठिकाणी देणार आहोत, ते त्या टायटलमध्ये शॉर्टमध्ये आलं पाहिजे, रिलेव्हंट असलं पाहिजे. सेकंड थिंग, देर इज अ ऑथर्स अँड ॲफिलिएशन्स. टायटलच्या नंतर मग काय ऑथरचे नाव येतात. आता ऑथरचे नाव बऱ्याच जणांना माहीतच आहे, पण तरी मी सांगतो. त्या ठिकाणी हे ऑथरच्या नावाला डॉक्टर, प्रोफेसर असं लिहायचं नसतं. मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर असं लिहायचं नसतं. फक्त ऑथरचे नाव कसे लिहायचे? आता माझं नाव SD देवसरकर, RT सावळे, कॉमा असे आणि आणि असे नाव करून जेवढे काही ऑथर असतील 2 3 4 5 10 तेवढ्या ऑथरचे नावं येतील. 4 5 जे काय असतील ऑथर, आणि त्याच्या खाली त्याचं अफिलिएशन म्हणजे त्याचं इन्स्टिट्यूशनचं नाव. म्हणजे त्याच्या खाली येईल, समजा आता मी आहे तर मी काय देईल, SD देवसरकर, त्याच्या खाली काय देईल, स्कूल ऑफ केमिकल सायन्सेस, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा युनिव्हर्सिटी, नांदेड, महाराष्ट्र, इंडिया, MS इंडिया. सो ऑथर अँड अफिलिएशन, टायटल, ऑथर, अफिलिएशन, हे रिसर्च पेपर कसा लिहायला आपण. देन देर इज अब्स्ट्रॅक्ट. द अब्स्ट्रॅक्ट may be up to 500 words, not more than that. 500 words. And as it indicates abstract, and it is abstract of your total paper. Paper may be of 10 pages, 20 pages, 50 pages, the data, including the data. So it should be below 500 words abstract. And it should reflect the work that you are presenting in your paper. After that, there is a keywords. So title, author, affiliation, abstract, then keywords. Up to 6, 3 to 6 like that. Not more than that. 6च्या पेक्षा जास्त नाही. त्या जर्नलचे इन्स्ट्रक्शन वाचले तर आपल्याला लक्षात येते 5 6 असे कीवर्ड आपल्याला द्यायचे असतात. त्या कीवर्ड मध्ये आपलं जे वर्क आहे त्याच्याशी संबंधित जे मेन शब्द आहेत, महत्वाचे शब्द आहेत, ते त्याच्यामध्ये आले पाहिजे. समजा आपण मेडिसिनल प्लांट स्टडी करत आहोत, मध्ये मेडिसिनल प्लांट हा कीवर्ड होईल, आहे की नाही. त्या प्लांटमध्ये अँटी ट्युबरक्युलोसिस चे हे असेल ऍक्टिव्हिटी, तर ते नाव येईल त्या ठिकाणी, अँटी ट्युबरक्युलोसिस. तर कीवर्ड्स आपल्या रिसर्चचे आपल्याला माहित असतात. देन मटेरियल्स अँड मेथड्स, सॉरी, देन आफ्टर दॅट, आफ्टर कीवर्ड्स देर इज अ इंट्रोडक्शन. आता इंट्रोडक्शन याला काही लिमिट नाही, किती लिहायचं, याला असं कुठलं लिमिट दिलेलं नसते. इंट्रोडक्शन मध्ये काय येते, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचे सायटेशन्स, लिटरेचर रिव्ह्यू, जे आपण लिटरेचर रिव्ह्यू केलं आहे. म्हणजे एखाद्या टॉपिकवर यांनी असं काम केलं, दे हॅव डन दिस वर्क, असं जे आतापर्यंत झालं ते त्या ठिकाणी तुम्ही टाकू शकता. आणि इंट्रोडक्शनची सुरुवात जी आहे, ती सुरुवात तुम्ही एवढी छान जर खूप चांगल्या प्रकारे केली, म्हणजे स्टोरी लिहिल्यासारखं. कारण काय होईल, तुमचा पेपर, when you communicate your paper to the good journal, quality journal, then it goes to the reviewer. मग ते रिव्ह्यूवर ते वाचल्यानंतर त्यांना त्याच्यामध्ये सॅटिस्फिकेशन मिळालं पाहिजे आणि त्यांना कळालं पाहिजे आणि त्यांना समजलं पाहिजे की बाबा हे किती छान लिहिलेलं आहे. मग त्याच्यावरून त्यांना तुमच्या कम्प्लीट वर्कची आयडिया आली पाहिजे. अशा प्रकारे इंट्रोडक्शन लिहून, इंट्रोडक्शन पहिला पार्ट, नंतर लिटरेचर रिव्ह्यू यायला पाहिजे त्याच्यामध्ये. अँड इंट्रोडक्शन शुड एंड विथ द प्रेझेंट वर्क, व्हॉट एव्हर द वर्क you have done or you are presenting in that particular research paper. After that, there is a method, materials and methods. Materials and methods means what materials you have used, materials, or what methods you have used for carrying out that research. Which equipment, जे काय आपण इक्विपमेंट वापरले असतील, इन्स्ट्रुमेंट वापरले असतील,
हे त्याच्यामध्ये येते मटेरियल्स आणि मेथड्स मध्ये. देन रिझल्ट्स अँड डिस्कशन. Results and discussion. So whatever the results we got, that we write in the maybe in the form of tables, numerical data, in the form of graph, in the form of schemes, and in the form of subjective data also, depending upon your results. And then results and discussion of that result. Okay, and from result and discussion we draw some conclusion. So after that there is a conclusion of your research work. Conclusion should be in short and on the point. After that there is a acknowledgement. This is also one of the important part of the research paper, acknowledgement. Many times we have collaboration with different national or international researchers and institutes. So we analyze some data, or we perform the analysis of some your some materials or whatever you have prepared, whatever, because it is broad, different subjects are there. So we have collaboration. We have to mention their name here. We have to mention their name in the acknowledgement. So we can write like this: authors are thankful to, for example, National Chemical Pune for this work they have helped, or they can for characterization of some compounds, like that you can write. Then in acknowledgement you can acknowledge your collaborators, some institution, and sometimes your work is funded by some agency, like your supervisor has, suppose, research project of maybe of UGC, DST, CSIR, TIFR. So funding is, you got funding, RGSTC, Rajiv Gandhi Science and Technology Commission, Government of Maharashtra, Mumbai. So we have to mention, or sometime you get funding from university. So you should mention, you should acknowledge this institution for the research project, or any other researcher person who has, if you have collaboration with that, then we acknowledge that. And after acknowledgement, there are references. The last part of the research article. References. In references, whatever the citations you have given in your introduction and throughout your paper during the results and discussion. In conclusion, references are not there. In abstract, references are not there. That we have to remember. Abstract मध्ये reference देत नसतात, citation देत नसतात. Conclusion मध्ये citation देत नसतात. ठीक आहे. Acknowledgement मध्ये काही प्रश्नच नाही citation देण्याचा. मग बाकी सगळ्या ठिकाणी इंट्रोडक्शन मध्ये जे काही तुम्ही citation दुसऱ्यांचे citation दिलेले आहे दुसऱ्यांच्या पेपरचे, रिसर्च आर्टिकलचे, ते रिझल्ट अँड डिस्कशन मध्ये किंवा मटेरियल्स अँड मेथड्स मध्ये सायटेशन दिलेली आहे. एखादी मेथड वापरली तर ते कोण याच्या अगोदर वापरली आहे त्याचं आपण सायटेशन देतो. हे सगळं सायटेशन दिलेली या रेफरन्सेस मध्ये येतात. तर अशा प्रकारे एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर असतं. जनरल ऑलमोस्ट सगळ्या जर्नलला अशा प्रकारचं असते. एखाद्या काही जर्नलचं वेगळं, थोडंफार वेगळं राहू शकते, पण हे पार्ट त्याच्यामध्ये येतच असतात. द टायटल ऑफ रिसर्च पेपर, authors, affiliation, abstract, keywords, introduction, materials and methods. Okay, results and discussion, acknowledgement and references. ठीक आहे, हे समजलं? Shall I proceed? बोला कोणीतरी, म्हणजे मला कळेल की आपण बरोबर चाललो. हो सर, हो सर. हां, इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन यू कॅन आस्क. आता सर एथिक्स वर कसा प्रश्न येतो सर परीक्षेमध्ये? त्याच्यावर का? तुम्हाला ते डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन राहील की आपले रिसर्च टिप्स एक्सप्लेन करा. मग मी तुम्हाला पाठवतो जे क्वेश्चन पेपर, त्याचे शेअर करतो मी तुम्हाला. ओके सर. शेअर करतो मी मराठी सरांच्या याच्यावर. चालेल सर. ओके सर
पियर रिव्ह्यूड म्हणजे काय सर? पियर रिव्ह्यू पियर रिव्ह्यूड म्हणजे हे बघा, तर असे जर्नल आहेत की बाबा आपण जेव्हा पेपर कम्युनिकेट करतो जर्नलला, तर त्याच्यामध्ये पियर्स म्हणजे रिव्ह्यूअर. आता आपला पेपर समजा अगोदर आपण एडिटरकडे जातो, जर्नलच्या एडिटरला आपण सबमिट करतो. मग तो एडिटर काय करतो की त्याच्याकडे असोसिएट एडिटर असतात, मेंबर्स असतात, त्यांच्या रिसर्च एरियानुसार त्यांना असाइन करतो पेपर जर्नलचा एडिटर. आणि तो जो मेंबर किंवा एडिटर आहे तो वर कॉल करतो. पेपर रिव्ह्यू करायला तयार आहात, त्यातले एक जण तयार होईल त्यांच्याकडे तुमचा पेपर पाठवून देतो. आणि सर आवाज येत नाहीये सर. सर आवाज येत नाही बरोबर. आवाज हॅलो, अडकत येतोय सर. आवाज हा आता येतोय सर. आता येते. हो हो. हा 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 तर आता आहे की PM म्हणजे मग तुमचा जो पेपर आहे तो एडिटर काय करतो, एडिटर यूज सेंड युअर पेपर टू द रिव्ह्यू 2 or 3 रिव्ह्यूअर्स. रिव्ह्यूअर्स मीन्स पॅनल पर्सन, असे काही लोक की जे एक्सपर्ट आहेत तुमच्या एरियामध्ये, त्या पियर्स कडे तो रिव्ह्यू करण्यासाठी पाठवतो तुमचा पेपर, तुमचा आर्टिकल. मग ते पियर रिव्ह्यू म्हणजे ते चेक करतात पेपर, त्याच्यामध्ये काही करेक्शन आहेत का, त्याच्यामध्ये अजून काही बदल करायचा आहे का, नंतर ते तुम्हाला पाठवतात वापस पाठवल्याच्या नंतर मग ते करेक्शन करून तुम्ही परत त्यांना पाठवता. तर अशी प्रोसेस ज्या जर्नलमध्ये होते त्याला आपण पियर रिव्ह्यू जर्नल म्हणतो. समजलं का? यस सर, यस सर. हो सर. चालू प्रोसीड. यस सर. असं तुम्ही इंटरॅक्ट होत राहा, म्हणजे मला एक आवाज येतो की नाही हे सगळं कळेल. आता रिसर्च पेपर कसा लिहायचा आपण बघितलं. याच्यानंतर आहे रिसर्च पेपर कम्युनिकेशन. आता आपण पेपर लिहून तयार आहे. द रिसर्च पेपर इज रेडी विथ, जसं आपण आता पाहिले कोणते याच्यामध्ये पार्ट आहेत त्याप्रमाणे आपण रिसर्च पेपर लिहून तयार आहे. आता तो मग त्याच्या काय स्टेप्स आता पाहू आपण 5 मिनिटांमध्ये. पहिली गोष्ट सिलेक्शन ऑफ जर्नल. सिलेक्शन ऑफ जर्नल, आपण एक जर्नल सिलेक्ट केलं, जर्नलला सबमिशन करायचं. You go to the website journal, there is a point that is submit article. कुठल्याही जर्नलला तुम्ही वेबसाईटवरती सबमिट आर्टिकल, त्याला जर केलं तुम्ही सबमिट आर्टिकल, त्या ठिकाणी ते तुम्हाला रजिस्टर करायला सांगतील पहिल्यांदा. यू हॅव टू सर रजिस्टर तुमचा फॉर आवाज ब्रेक पर्टिक्युलर. होतोय सर. ओके ओके. हा हॅलो, आता येत आहे का? सर हॅलो? खूप ब्रेक व्हायला सर. अच्छा, एक मिनिट. हा, येत आहे का आवाज आता? हो सर, हो सर. हा ठीक आहे. नेटवर्क इथं. हा तर when we have a paper in our hand that okay, and we have to communicate that paper to some journal, then the first step is submission. So go to the website of the journal and click on the submit article. Then it will ask you to register yourself. So you register there and go to the submission. त्याच्यामध्ये वेगळे स्टेप्स असतात. टायटल ऑफ द पेपर तुम्हाला मागतात. You can copy your title of paper in that particular window. ओके. नंतर नेक्स्ट केल्यानंतर तुम्हाला ऍबस्ट्रॅक्ट तिथं कॉपी करावा लागतो. देन एरिया ऑफ रिसर्च क्लिक केल्यानंतर ड्रॉपडाऊन मध्ये एरिया ऑफ स्पेसिफिक त्या एरियावर पब्लिश करतील, त्यातल्या पुढे तुमचं वर्ग सिलेक्ट करायचं. असं करत करत पेपर अपलोड करायला लावतो. आणि तुम्हाला रिव्ह्यूअरचे नाव पण तो मागतो. तुम्हाला 3-5 नाव
रिव्ह्यूवर आपण इंटरनॅशनल रिव्ह्यूवर आपल्या रिसर्च एरियामध्ये नाव त्यांना द्यायची. आता जरुरी नाही की रिव्ह्यूवरकडे तुमचा पेपर जाईल, पण त्यांना हे बनवायचं असते, डेटाबेस बनवायचा असतो रिव्ह्यूवरचा, त्यामुळे ते म्हणतात. आणि समटाईम दे सेंड युअर रिसर्च आर्टिकल टू द रिव्ह्यूअर दॅट यू हॅव गिव्हन. आपण जे दिलेले आहे त्यांच्याकडे पण पेपर आपला पाठवू शकतो. नाव the paper. Okay. Submit the paper. Sir, will sound go is to not the- clear, sir. Sir, हा, येत आहे का आता? हा, येत आहे का आवाज? सर येत आवाज नाहीये सर. नाही सर, नाही सर. अरे, खूप ब्रेक होत आहे सर. हा, एक ट्राय करतो मी. हॅलो हॅलो, am I audible? Am I audible? येस सर. हा हॅलो सर. हॅलो. यस सर, यस सर. हा सर, झालं का? हा, एक 5 मिनिट. हो हो हो, चालेल चालेल. आवर नेक्स्ट गेस्ट इज इन वेटिंग सर. Just within 5 minutes I will finish, sir. ओके सर. ओके. So your paper will go to the editor, and editor assign your paper to 2 or 3 reviewers. The reviewers may be that we have given the name, or maybe other experts in the research area. मग आता रिव्ह्यूअरकडे पेपर गेल्याच्या नंतर ते रिव्ह्यूअर ना 15 दिवसाचा किंवा 20 दिवसाचा टाइम जर्नल देते किंवा एडिटर देतो. तेवढ्या दिवसामध्ये मग ते रिव्ह्यूअर पेपर रिव्ह्यू करून परत एडिटरला पाठवतात. नंतर तो एडिटर आपल्याला पाठवतो. त्याच्यातले मग कॉमेंट, व्हॉट एव्हर द कॉमेंट्स ऑफ द रिव्ह्यूअर आर देअर, दॅट वी हॅव टू सी अँड वी हॅव टू आन्सर ऑल दॅट कॉमेंट्स अँड सबमिट within the time to the journals. So this is called as R1. R1 means रिव्ह्यू 1, म्हणजे पहिल्यांदा रिव्ह्यू तुमचा पेपर झालेला आहे. आता समजा 2 रिव्ह्यूअरकडे आपला पेपर गेला असेल, अँड बोथ ऑफ द रिव्ह्यूअर हॅज डायरेक्टली ऍक्सेप्टेड इन R1. पहिल्यांदाच तुमचा पेपर ऍक्सेप्ट केला समजा, तर डायरेक्ट तुमचा पेपर मग पब्लिकेशनला जातो. समजा एका रिव्ह्यूअरने ऍक्सेप्ट केला, एकानं मायनर चेंजेस सांगले, तर मग ते मायनर चेंजेस आपल्याला कळवतात किंवा मेजर चेंजेस पण सांगू शकतात. तर हे सगळे चेंजेस वगैरे करून किंवा रिजेक्ट पण करू शकतात. म्हणजे पहिल्याच्याला रिजेक्ट पण करू शकतात. त्यांना वाटलं की नाही बाबा, क्वालिटी ऑफ वर्क बरोबर नाही, किंवा चांगलं वाटलं, क्वालिटी ऑफ वर्क खूप चांगलं वाटलं, तर डायरेक्ट पब्लिश करतात किंवा तुम्हाला करेक्शन सांगतात. आणि मग परत आपण पाठवल्यानंतर, आन्सर पाठवल्यानंतर अजून ते त्या रिव्ह्यूअरकडे जातात, त्याच रिव्ह्यूअरकडे जातात. त्यांनी जर हो म्हणले तर, नाही तर दुसऱ्याकडे. आणि ते ऍक्सेप्ट होऊ शकते. परत मायनर चेंजेस, मेजर चेंजेस येऊ शकतात किंवा रिजेक्ट होऊ शकते. समजा मायनर चेंजेस आले तर परत मग R2, म्हणजे परत आपल्याला येते आपल्याकडे ते त्याचे आन्सर, वी हॅव टू गिव्ह द आन्सर अँड अगेन सबमिट. हे R1, R2, R3 असं याच्यामध्ये होऊ शकते, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ जर्नल. कारण खूप चांगले रेप्युटेड जर्नल असतील तर पूर्ण पेपर त्यांना जर घ्यायचा असला तरी त्यांच्या फॉर्मॅटमध्ये, स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये आणूनच घेतात. ते जे काही तुमच्याकडून राहिलेलं आहे लिहायचं ते करून घेतात. आणि मग ते पब्लिश, ऍक्सेप्ट झाला तर पब्लिश होतो, रिजेक्ट झाला तर प्रश्नच नाही. आणि ऍक्सेप्ट झाला तर मग पहिल्यांदा ऑनलाईन फर्स्ट येतो आणि पब्लिश होतो तो. ठीक आहे, मला वाटतं वेळेचं थोडं हे आहे आपल्याला, त्याच्यामुळे आपण इथं थांबू. काही क्वेश्चन असतील तर विचारा. इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन. क्वेश्चन्स आर वेलकम. If anybody have a question, please ask. Otherwise, we'll stop here. आवाज येत आहे का? Am I audible? Am I audible, sir? Is there any question? Please, anyone can interact. Okay, Vishal sir.
विशाल सर. मराठे सर. Can I stop here? तर सर ऑन द वे असतील, एक 5 मिनिटात पोहोचत असतील. ठीक आहे. कंटिन्यू करायचं आहे आपण. Conclude करायचं. ओके ओके, एक 5 मिनिटात सर पोहोचतील, ऑन द वे असतील. हॅलो. हा येस. हॅलो. देव सर कसं आहेत का? हा येस येस. ओके ओके. येस So, येस. sir, thank you, sir. Thank you very much for sparing your valuable time for our students. Despite of your internet interruptions and all these things, you are sparing very valuable time for our students, sir. So thank you very much, sir. Hello, sir. Can you listen me? Hello. 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 Sir. Hello. Yes sir. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. I think there is a yes. interaction. Okay. We'll stop here. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So, dear participants, today we have with us our next guest, Dr. Modi, madam. I welcome Dr. Modi, madam, for this today's session, and I request Dr. Ma'am to start her presentation. Ma'am. Okay, sir. Hello. Thank you, sir. Thank you, sir. सर स्क्रीन शेअर करायचं. गणेश. सर मॅडम को होस्ट आहेत. ओके. आहेत का? ओके ओके. मॅडम तुम्ही को होस्ट करू शकता. हो सर. हो. थँक्यू सर. So today we are going to start. Is it visible to all? Screen दिसते का? PowerPoint presentation दिसतंय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So today we are going to start one more ribbon. Okay. Yesterday I finished this home ribbon completely. I have taken this home ribbon. Okay. After that, we are now presenting this insert ribbon. Okay. Insert menu madla हे सगळं total ribbon. So there are different types of menus are present here: table, image, illustration, links, text, symbol, and media. Okay. So from that, first of all, I am going to take this file मध्ये new presentation create करण्यासाठी click on this create button. So our new presentation is started now. Here click on this insert button. Okay, insert menu वर click केल्यानंतर you can see here one ribbon. Okay, so या insert मधले जेवढे काही tools असतील, all these tools are displayed here. So tool name is table, image, illustration, links, text, symbol, and media. Okay, so here first of all we are going to see about how to insert the table and in different form. एक वेगवेगळे प्रकार आहेत table insert करण्यासाठी. Okay, so there are different types of methods to insert this table. So you may choose from here. इथे जर click केलं या drop down menu वर, so one window will pop up, and from this window you may select how many columns you required and how many rows you required. Okay, as per that, click on that rows and columns, and here
whole table will appear on your screen. Okay, so this is your table. Okay, resize this table in this way by dragging the points. Okay, इथे point आहे, इथे two way arrow key आला, इथे two way arrow key आला, इथे two way arrow key आला, इथे two way arrow key आला. Okay, आणि जर meanwhile time मध्ये जर तुम्हाला इथे अजून एक कॉलम पाहिजे असेल किंवा अजून एक रो पाहिजे असेल, if you want to insert one more row at that time, come to this last column. Okay, या टेबलच्या लास्ट कॉलम मध्ये यायचंय. Just press tab key. Just press tab key. So it will insert. This is the shortcut key. Okay, to insert new row, just come to this last column of this table and just press tab key. So it will insert new row. It will insert new row in this manner. Okay, so here I am giving some headlines, field names. प्रत्येक ह्याला एक field name देऊया आपण. And here I am taking serial number. Then I am taking here student name. Okay, and here marks and total. Okay, but आता हे जे मार्क्स आहेत, मार्क्स मध्ये एकच सब्जेक्ट आहे का? नाही, सो मेनी सब्जेक्ट्स आहेत. सपोज जर कम्प्युटरचे मुलं असतील तर कम्प्युटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री असे वेगवेगळे कॉम्बिनेशन्स आहेत. सो हिअर आय एम टेकिंग द मार्कशीट ऑफ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3. ओके, सो आता ह्याला आपल्याला स्प्लिट करायचंय. सो हाऊ टू स्प्लिट इट? Split cells. Click on this split cells. How to open this menu? Right click on this column. Okay, and down say one menu will pop up. त्याच्यामध्ये split cell you have to select split cells. Okay, so after selection, how many columns you required here? Suppose three subjects साठी 3 columns. आणि how many rows? 1 rows. Okay, when you click OK, sorry, what is that? Once again, I am doing same thing. How many columns you require? 3. Okay, so it will divide it into 3 columns and 2 rows. I am taking here 2 rows. So in this manner it will take. Okay, आता हा जो आहे हा मार्क्स ह्याला 3 कॉलम मध्ये आला. तर ह्याच्यामध्ये select these 3 columns first of all. Okay, and right click here and click on this merge cell. So it will be merged here. Okay, it will make it merge. Okay, and right here subject 1, subject 2, and right here subject 3. Okay, so अशा पद्धतीने आपण 3 subject चे इथे नाव देणार आहे. We can resize this columns in this manner by dragging it. Okay, प्रत्येक कॉलमच्या तिथे एजच्या तिथे गेलो, त्या कॉलमच्या एज वर गेलं तर तिथे आपल्याला एक 2 way arrow key दिसेल. So by clicking on this 2 way arrow key, you may drag it left or right side as per your requirement. Okay, मला जशा पद्धतीने पाहिजे तशा पद्धतीने डिस्प्ले करण्यासाठी you have to drag it. Okay, आणि आता हे रेस्ट ऑफ हे पण इथे पण 3 कॉलम्स यायला पाहिजे. So right click here, split cells. How many columns you require here? 3, and click OK. So it will draw 3 columns. आता हे आणि हे मॅच करत नाहीये. So drag it up to upper line. Okay, so drag it and join it to this upper line. Okay, अशा पद्धतीने आपण त्याला व्यवस्थित drag and drop ने त्याला resize करू शकतो. Okay, so I am taking somewhat different color because this color is not showing properly. Okay, so if you want to draw lines in between columns, then you may choose that type of format. So here is the format. Okay, is it visible to all? आता तुम्हाला जर ह्याचं प्रेझेंटेशन मी दाखवलं तर तुम्हाला दिसेल. So this is your table. This is how it is.
looks like serial number, name, किती columns आहेत 1 2 3 4 5 6 columns आहेत. Okay, and rows किती आहेत 1 2 3 4 5 6 rows आहेत. Okay. Okay, so see here, screen दिसत आहे ना सगळ्यांना? Yes, ma'am. So now Yes, त्याचं लेआउट आपण थोडंसं Yes, ma'am. चेंज करू. सो होम मध्ये जाऊन लेआउट मध्ये आपण ह्याला ब्लँक लेआउट टाकू. So now it is visible correctly. Okay, table is visible correctly. Now we can insert the data. One student name, suppose ABC. Insert proper name. Okay, I am showing here one example how to insert the data and all these things and make it total. Okay, so हे झालं तुम्हाला मॅन्युअली करावं लागत आहे पण. ओके, हे झालं एक पॅटर्न हाऊ टू इन्सर्ट द टेबल. ओके, आता अजून एक न्यू स्लाइड घेऊ. परत एकदा इन्सर्ट करून दाखवते. टेबल मध्ये या, इन्सर्ट टेबल वर क्लिक करायचं आता. इन्सर्ट टेबल. सो हियर यू हॅव टू डिस्प्ले द how many columns you require, how many rows you require. Okay, so here I am taking 5 columns and 5 rows. Okay, click on OK button. So in this manner table will appear on your screen. Okay, हे एक पॅटर्न आहे आणि you may apply any design. Okay, जे तुम्हाला डिझाईन पाहिजे ह्याच्यामधलं just click on it. Okay, that design will apply onto that particular table. Okay, हे झालं टेबल इन्सर्शन. अजून एक प्रकारे आपण टेबल इन्सर्शन करू शकतो. हाऊ टू इन्सर्ट, जस्ट न्यू स्लाइड, click on this insert button, click on this table button and draw table. Okay, you may draw a table. How to draw? अशा पद्धत. Okay, परत click करा, insert table, then click on this draw table, draw the lines in this manner. Okay, manually करायचंय आपल्याला. Okay, so you may draw in this manner. Okay, आणि परत horizontal. Z, insert table, draw table. Now I am inserting columns. Okay, again insert. So in this manner we can take this table. Okay, table हे वेगवेगळ्या मेथडने आपण टेबल इन्सर्ट केला. ओके, आता ह्याच्यामध्ये apart from this we can take एक्सेल शीट. याच्या व्यतिरिक्त मी एक्सेल शीट पण इन्सर्ट करू शकते. सो गो थ्रू दिस एक्सेल स्प्रेडशीट. क्लिक ऑन दिस, इट विल ओपन युअर Excel sheet. Okay, maximize it. Okay, and you may insert the data in. Okay, whatever data you want you may insert in. Okay, so in this manner, आणि जेव्हा तुम्ही सेव्ह कराल त्याला, सपोज इथे मी लिहिलं सिरियल नंबर, इथे लिहिलं नेम, इथे लिहिलं मार्क्स, subject 1, subject 2, subject 3. Okay, and here I am going to do total. तर याच्यामध्ये हे एक्सेल शीट का घ्यायचं, कारण इथे आपण इझिली मॅनिप्युलेशन करू शकतो काही पण. ओके, जे काही फॉर्म्युलाज आहे इथे डायरेक्टली अप्लाय करू शकतो, जे की तिथे करू शकत नाही. तिथे मॅन्युअली लिहावं लागतं आपल्याला जेव्हा आपण टेबल इन्सर्ट करतो. पण एक्सेल शीट थ्रू केलं तर तुम्हाला इथे एक्सेल शीट थ्रू हे दिसतंय का, तुम्हाला दिसत आहे का की खूप छोटं दिसत आहे?
मॅडम दिसत आहे हे. दिसतंय आता? हो. ओके, तर याच्यामध्ये फॉर्म्युला लिहिताना यू हॅव टू राईट फॉर्म्युला इज इक्वल्स टू साइन पुट सम इन ब्रॅकेट. हाऊ मेनी नंबर्स यू वॉन्ट टू सम? 1 2 3. ओके, and select all this data and close the parenthesis and press enter. So this is your total. It will appear. And जेव्हा तुम्ही बाहेर येऊन इथे स्लाइड वर क्लिक कराल, so it will show your table in this map. लक्षात येत आहे? परत डबल क्लिक करा. परत काही चेंजेस करायचे असेल तर यू मे इन्सर्ट सेकंड डेटा PQR. ओके, आणि इथे 56 67 78. ओके, हे तर मॅन्युअलीच करावं लागेल तुम्हाला मार्क्स, बट टोटल यू कॅन राईट हिअर टोटल इन दिस मॅनर. सम इन ब्रॅकेट, drag all the data from first to last. Okay, and close this parenthesis and press enter. Got the point? Now after finding the total, if you want to find the percentage of this student, so how to find percentage? You have to write the formula, start it with is equals to sign, then 100 into total divided by 300. Suppose 300 मार्काचा पेपर आहे, per head 100 मार्क. Okay, and press enter. So it will show you percentage. लक्षात आलं हे? Is equals to sign 100 into total, याला क्लिक करायचंय, टोटल जिथे काढलेले तुम्ही, divided by 300. So in this manner you can find out the percentage of student. Okay, and when you click on this outside this table, at that time it will show you whole table. Okay, double click करा, परत त्याला edit करायचंय, double click करा and start to write. Okay, suppose मला अजून पास किंवा फेल प्रिंट करायचं आहे. ओके, पास किंवा फेल कधी म्हणू आपण, की प्रत्येक याच्यामध्ये 35 पेक्षा जास्त पडले असतील तर पास किंवा फेल म्हणू. ओके, सो रिझल्ट, आय एम गोइंग टू राईट हिअर रिझल्ट अँड हिअर इज इक्वल्स टू साइन. मी काय म्हटलं, आय वॉन्ट टू फाइंड आउट प्रत्येक सब्जेक्ट मध्ये त्याला 35 पेक्षा जास्त मार्क असतील तरच तो पास होईल, अदरवाईज फेल होईल. हे क्रायटेरिया ना आपला, म्हणजे इन जनरल क्रायटेरिया. आता तुमचा वेगळा क्रायटेरिया होता, आमचा वेगळा क्रायटेरिया होता. ओके, सो 35 मार्क पडले, आपण 12वीच्या विद्यार्थ्यांचा विचार करू. ओके, सो 35 पेक्षा जास्त मार्क पडले तर काय होईल, पास होईल. लेस असतील तर फेल होईल. तर त्याच्यामुळे प्रत्येक सब्जेक्ट मधले मार्क्स ग्रेटर दॅन 35 आहे का चेक करायचं. हाऊ टू चेक? इफ, and here we have to take and in bracket, one more bracket I am taking here, and inside this bracket just you have to take this subject 1 greater than or equals to 35 आहेत का, bracket close, comma, in another bracket you have to write C3 D2 greater than or equals to 35 आहे का, म्हणजे D2 या कॉलम मध्ये, D2 या सेल मध्ये जे काही मार्क्स आहेत ते ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 35 आहेत का, ब्रॅकेट क्लोज, कॉमा, थर्ड कंडिशन इज E2 इज ग्रेटर दॅन और इक्वल्स टू 35. त्याच रो मधले त्याच स्टुडंटचे तिन्ही सब्जेक्ट आपण चेक केले असतील तर, कॉमा. ओके, असतील तर व्हॅल्यू ट्रू लिहायचं. आता व्हॅल्यू ट्रू काय लिहिणार आपण, पास. ओके, कॉमा, व्हॅल्यू इफ फॉल्स काय लिहिणार, फेल. व्हॅल्यू FAI and then close the bracket. Okay, and press enter. So here we get this result automatically. Okay, and you may drag it to for any number of students. Okay, हा स्टुडंट फेल झाला कारण सब्जेक्ट 1 मध्ये त्याला 34 मार्क्स पडले, आणि हा स्टुडंट पास झाला बिकॉज त्याचे 56 67 आणि 78 मार्क्स आहेत, म्हणजे ग्रेटर दॅन 35 आहे, त्याच्यामुळे तो पास झाला. लक्षात आलं, हे कळालं?
आणि हे जस्ट बाहेरून हे करा, तर एक्सेल शीट निघून जाईल. तुमची जेवढी शीट आहे तेवढी डिस्प्ले होईल. जर तुम्हाला ती शीट अजून रिड्यूस करायची आहे तर तुम्ही रिड्यूस करू शकता. अशा पद्धतीने तुमचा जेवढा डेटा आहे तिथपर्यंत तुम्ही रिड्यूस करू शकता. सो दॅट इज पॉसिबल. ओके, सो क्लिक करा. लक्षात आलं? हे कळालं का? टेबल, हाऊ टू इन्सर्ट टेबल. तुमचा जर मॅन्युअली डेटा असेल तर तुम्ही मॅन्युअली टेबल क्रिएट करा. ओके, विथ द हेल्प ऑफ दिस टेबल या मेथडने, किंवा दुसरं ड्रॉ टेबल मेथडने, किंवा इन्सर्ट टेबल मेथडने, किंवा ड्रॉ टेबल मेथडने. पण जर तुम्हाला एक्सेल शीट मधला डेटा इथे इम्पोर्ट करायचा असेल तर त्यावेळेस वी हॅव टू क्लिक हिअर. इथे या ड्रॉपडाऊन मेनूवर क्लिक करा आणि ह्याच्यामधलं एक्सेल स्प्रेडशीट यू हॅव टू सिलेक्ट. ओके, एक्सेल स्प्रेडशीट. Once you have to select it, it will open the Excel sheet and you can insert your whole data. जे काही तुमचा टेबल आहे, जे काही तुमचा अनालिसिसचा डेटा आहे, ज्याच्यामध्ये थोडंफार मॅनिप्युलेशन करायचंय तुम्हाला, तर ते सगळं तुम्ही याच्यामध्ये करू शकता. ओके, तर तुम्हाला घेणारच आहे एक्सेल, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे बेटर वे कळून जाईल की कसं एक्सेल शीट करायचं आहे. ओके, एक्सेल शीट कसं कोणत्या पद्धतीने टाकायचं आहे. ओके, now pictures. Okay, second, what we can insert here, pictures also. So pictures जेव्हा तुम्ही इन्सर्ट करता तर तुमच्या ह्याच्यामध्ये खूप सारे डायग्राम्स असतील. ओके, सो जेव्हा जेव्हा तुम्हाला डायग्राम्स घ्यायचे आहेत तर तुम्ही तुमच्या इंटरनेट एक्सप्लोरर मधून किंवा गुगल क्रोम मध्ये जा आणि जे डायग्राम तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही घ्या. ओके, रिसर्च मध्ये जेव्हा तुम्ही डायग्राम इन्सर्ट करता तर त्यावेळेस तो तुम्ही कुठून इन्सर्ट केलेला आहे, त्याचा सोर्स काय आहे, यू हॅव टू टेल ऑल दिस थिंग. ओके, तर त्या इमेजच्या खाली तुम्हाला सोर्स पण लिहावं लागेल की कुठून आणलेला आहे. ओके, सो यू मे टेक एनी images also. So just click here. Here I have downloaded some images. Okay, so select any one of these and click on this insert button, so that image will appear on your slide in this manner. Okay, you may resize it. अशा पद्धतीने तुम्ही ते रिसाइज करू शकता आणि त्याला छोटं मोठं करू शकता. जर तुम्हाला याच्यासोबत काही डिस्क्रिप्शन द्यायचं असेल तर जस्ट कम टू दिस home button, then click on this layout, and from this layout, which one is there, content and this content and caption. Okay, ही इमेज आपण इथे इन्सर्ट केलेली. ओके, आणि या इमेजचं आपल्याला काय करायचं, इथे डिस्क्रिप्शन लिहायचंय. सो इट इज that is also possible here. Okay, just click on this image. ओके, त्याला आपण कट करू इथून. ओके, so again I am going to paste it here. Just paste it here. Okay, now you may write the description about this image. Okay, here. Okay, so whatever the description, you may write it in this manner. Okay, and add the title of this page. Okay, this one is the title. So अशा पद्धतीने तुम्ही एखादी इमेज या स्लाइड मध्ये इन्सर्ट करू शकता. So now I am taking new slide. This slide I am going to insert clip art. Okay, clip art जेव्हा तुम्ही इन्सर्ट करता तर लेआउट मध्ये बघा तुम्ही, here is the option to insert the clip art. याच्यामध्ये पण आहे, याच्यामध्ये पण आहे आणि याच्यामध्ये पण आहे. So here I am taking this clip art, means this one. This one is called as clip art. Clip art म्हणजे काय, की काही पिक्चर्स हे PowerPoint प्रेझेंटेशन मध्ये पण ऑलरेडी प्रेझेंट आहे. You may insert it from clip art. Okay, click on this clip art button. So here one search हा डायलॉग बॉक्स ओपन होईल. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही इथे जे तुम्हाला सर्च करायचं असेल, सपोज EARTH, अर्थ, I don't know, yes, earth pictures are there.
Okay, suppose I want to insert this picture. So just click on it to insert this picture onto your presentation. Okay. So this is your clip art. Okay. आता हे झालं. त्याच्यानंतर screenshot, you may insert screenshots also. So how to insert screenshots? आता suppose माझ्या या ह्याच्यामध्ये जेवढे काही टॅब्स ओपन आहे माझ्या टास्क बार वर, त्याचा तो काय करतो बाय डिफॉल्ट स्क्रीनशॉट घेतो आणि तुम्हाला तो इन्सर्ट करायला अलाउ करतो. सो these are the screenshots. Okay, these are the tabs that I have opened here. Okay, आणि त्याच्यापैकी कोणतंही स्क्रीनशॉट तो घेईल आणि रॅन्डमली आणि तो इथे डिस्प्ले आपण करता येईल. सो दिस इज अबाउट स्क्रीनशॉट. म्यूट करा. हॅलो 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 हॅलो. Okay, so in this manner we can insert the screenshot in our presentation. Now I am taking new slide again, blank one, and go to the insert photo album. If you want to create any photo album, okay, so तुमचे एखादा असं प्रेझेंटेशन आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही सर्वे केलेला आहे आणि ते सगळे फोटोज तुम्हाला प्रेझेंटेशन मध्ये टाकायचे आहेत. सो यू मे क्रिएट युअर ओन फोटो अल्बम विथ द हेल्प ऑफ दिस PowerPoint presentation. How to make? So just click on this photo album first of all, new photo album, click on this new photo album. Okay, आणि जेवढे काही फाईल तुमचे पिक्चर्स असतील तर ते तुम्हाला इथे डिस्कवरनं पिक्चर या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये जावं लागेल, या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये टाकावं लागेल. दिस इज अ लिस्ट बॉक्स वेअर यू हॅव टू इन्सर्ट ऑल द पिक्चर्स. ओके, सो आय एम गोइंग टू क्लिक हिअर. ओके, इथे माझे पिक्चर्स जिथे कुठे असतील, सपोज हे 4 पिक्चर्स आहेत, आय वॉन्टेड टू insert all these photos in my presentation as a photo album. Okay, just click here, click on this insert button. Again, click on this file and disk, click on second image and click on this insert button. Again, do same thing. So here last pictures I have taken. So there are 4 pictures that I have inserted here. Okay, and after that just we have to select this fit to slide. Okay, pictures layout कसा असायला पाहिजे? It is fit to slide. स्लाइडच्या बाहेर यायला नाही पाहिजे. It should be a fit to slide. म्हणजे त्या स्लाइडच्या एजेस मध्येच असायला पाहिजे. Okay, then we have to press click on this create button. So this is our photo album. Is it? लक्षात आलं हे? तर सेपरेट स्लाइड क्रिएट झाली आणि त्या सेपरेट स्लाइड मध्ये ऑटोमॅटिकली त्याने काय घेतलं, टायटल काय घेतलं, फोटो अल्बम. कोणा थ्रू केलेला आहे, जो इथे ऍडमिन आहे त्याचं नाव टाकलं, आय एम द ऍडमिन ऑफ दिस पीसी. सो दॅट्स वाय बाय डिफॉल्ट त्याचं नाव टाकलं त्याने. आणि इथे बाकीचे सगळे जे काही फोटो आपण इन्सर्ट केलेले आहेत, ऑल दोज आर शोड हिअर. ओके, सो when you execute this at that time it will show all the photos. लक्षात आलं हे? कळालं? How to create photo album? Yes? Yes, ma'am. स्क्रीन दिसत आहे? स्क्रीन दिसत आहे? हो. ओके, कोणतं स्क्रीन दिसत आहे? फोटो अल्बम म्हणून स्क्रीन दिसत आहे का? हा. ओके, फोटो अल्बम म्हणून दिसत आहे. फोटोज दिसत आहे का? फोटोज काय मॅडम दिसत फक्त आहे? अल्बमचा आहे, एमटी अल्बम. हा हा, तेच इथे. आता नाही मॅडम, चेंज नाही होत. आता हा, आता झालं. झालं? हो मॅम. आता
दिसतंय? येस मॅम. स्लाइड शो बघा. इज इट विजिबल? Yes, ma'am. स्लाइड शो दिसतंय का? येस. येस मॅडम. Okay. Okay, fine. So this images part I have covered now. Okay. Now illustrations. Illustrations म्हणजे काय? Now I am creating new slide, blank presentation. So insert मध्ये shapes, smart art आणि chart. If you want to insert any shape, okay, suppose तुम्हाला एखादा flow diagram किंवा एखादा flow chart काढायचा आहे. At that time you require this type of shapes, okay, and with the help of which we can insert the flow diagram. Okay, आता याच्यामध्ये मी blank हे घेते layout. So here I am taking this title and flow chart of search engine. Okay, suppose मला एक flow chart draw करायचा आहे which shows the how search engine is going to work. Okay, कशा पद्धतीने त्याचं वर्क करतो. तर I want to show it in the format of graphics. So first of all you have to take one of the shape. Suppose I'm taking here rectangle. Okay, so draw this rectangle and copy it, Control C, Control V. Okay, another same, Control V, Control V. Okay, so first of all I am writing here edit text करायचं इथे, right click करायचं on this rectangle and then click on this edit text. Okay, edit text मध्ये काय लिहायचं आपल्याला? Just search engine किंवा crawling, CRAWLING. Crawling is the first step of the search engine. Second, edit text. Indexing is the second step. Right click, edit text, then searching, and then lastly display result. Okay, so these are the different types of different tasks that search engine can do. Okay, first of all crawling, indexing, आणि ह्याच्यामध्ये परत flow diagram टाकायचं असेल तर just you have to take this, choose this down arrow, okay, and insert this down arrow in this manner. Okay, once you insert, copy it, Control C, Control V. Okay, and paste it here. Okay, जर तुम्हाला थोडंसं त्याला अजून खाली टाकायचं असेल तर you may drag it. Okay, and now take another one. Okay, so in this manner your flow diagram is completed. Okay, so this is a shape. So here आपल्याला जर एका स्लाइड वरनं दुसऱ्या स्लाइड वर जरी जायचं असेल तर you may insert different types of suppose हे वेगवेगळे स्लाइड्स घेतलेत मी 1 2 3 4 5. Okay, I want to navigate throughout this slides. Just first of all click on this first one and then click on this insert button. Shapes मध्ये just you have to click on this. इथे action button दिसतंय. Okay, काल आपण हे action button शिकलो का? Yes, ma'am. Same action button you may insert. Okay, on every slide to go back and forth. Okay, so काय सांगतो इथे hyperlink to next slide. Automatically it will generate the hyperlink to next slide. Same here I am inserting same auto shape. Next slide. Okay, then in this manner. Okay, आणि अजून एक आहे इथे
होम. होम म्हणजे काय? फर्स्ट स्लाइडला जर जायचं असेल तर यू हॅव टू क्लिक ऑन दिस होम बटन. ओके, तो फर्स्ट स्लाइडला नेतो आपल्याला. आणि जर लास्ट स्लाइडला जायचं असेल, आय थिंक दिस वन इज होम. विच वन इज एंड? End. Okay, this one is for end. End. Okay, last slide ला तुम्ही जाऊ शकता. आणि हे आपल्या आपल्या कन्व्हिनियन्स नुसार हे तुम्ही घेऊ शकता. तो प्रिव्हियस स्लाइडला जातो हा. सो इन दिस मॅनर जेव्हा तुम्ही त्याला प्रेझेंट करता, सो when you click on this button, at that time it will go to next slide. Okay, first slide. So when you click on this button, at that time it will move to the next slide. Next slide. Okay. आणि जर तुम्ही इथे आलात आणि तुम्हाला होमवर जायचंय, just click on this button. So it will move to first slide. Okay. And suppose I wanted to move on last slide. Okay, so just click on here. So it will go to last. लक्षात आलं हे? लक्षात आलं? आवाज येतोय ना? हो मॅडम. Yes. हो मॅडम. Okay, so this is all about shapes. Okay, you may take any of these shapes to make जे काही तुमचे फ्लो चार्ट्स आहेत तर ते तुम्ही ड्रॉ करण्यासाठी हे यूज करू शकता. स्पीकर नोट्स जर तुम्हाला टाकायचे असेल तर हे ऍक्शन बटन मधला हे यूज करू शकता तुम्ही. ओके, जर तुम्हाला मूवी चालवायची असेल तर यू मे इन्सर्ट दिस वन. आणि इथे तुम्हाला हायपरलिंक द्यावं लागेल. ओके, हायपरलिंक द्यावं लागेल. ओके, तर ते साऊंड किंवा तो पर्टिक्युलर मूवी तिथे चालेल. ओके, सो आय विल शो यू लेटर ऑन दिस वन. देन स्मार्ट आर्ट. स्मार्ट आर्ट करत होतो, पण इथे काय आहे, काही जे काही स्मार्ट ग्राफिक्स आहे. Smart graphics in the sense already format is ready and you have to insert that in your. Suppose I want to show the relationship between primary and secondary memories. Okay, so we have to click on this. किंवा hierarchical किंवा life cycle कशाची काढायची असेल तर you may click on this. तर कंटिन्यू करू का? एकच मिनिट.
Okay, is it visible to all? Hello? बोला. So see here, if you wanted to draw any life cycle, then also you may insert such a type of smart art. Okay, so how to insert? Just click on this smart art and click on this cycle or hierarchy or process or list. So many options are there. Okay, suppose I am taking here cycle. Okay, click on this cycle and cycle आला. Insert येतो. Okay, so that is called this tool and just click on here and writing requirement gathering. Second one is analyze. Screen restart झाली का? दिसतंय? Yes, ma'am. Analyzing the text, analyzing the requirement. Requirement. त्याच्यानंतर design, implementation, testing, सॉफ्टवेअर लाईफ सायकल टाकत आहे मी. ओके, आणि याच्यामध्ये राईट क्लिक करून ऍड शेप अजून एक पाहिजे असेल तर ऍड शेप आफ्टर, बिफोर नाही आफ्टर. ओके, सो आफ्टर म्हटल्यानंतर इथे राईट क्लिक हिअर अगेन एडिट टेक्स्ट अँड राईट द टेक्स्ट हिअर टेस्टिंग आणि परत टेस्टिंग आणि प्रोडक्ट लॉन्च. ओके, सो दीज आर द लाईफ सायकल ऑफ सॉफ्टवेअर. ओके, त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीने आपण घेऊ शकतो. सांगायचं तात्पर्य आहे की तुम्ही अशा पद्धतीने स्मार्ट आर्ट घेऊ शकता, स्मार्ट ग्राफिक्स. ओके, सो हिअर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट ग्राफिक्स आर गिवन. सपोज तुम्हाला काही पिरॅमिड्स काढायचं असेल तर जस्ट क्लिक ऑन हिअर, क्लिक ऑन दिस डिफरंट टाइप्स ऑफ पिरॅमिड्स and click on OK button. Okay, once you click, it will show all these things here. Just insert the text. Okay, and complete your pyramid. त्याच्यावरच apply. Okay, click on this insert smart art and you may take any one of these. Click on OK button. हे नसेल पाहिजे जर तुम्हाला चेंज करायचं आहे, हे राईट क्लिक करायचं. राईट आफ्टर राईट क्लिक just we have to take another design. Okay, तुम्ही वेगवेगळे डिझाईन याच्यामधले घेऊ शकता. This is another design. Okay,
कोणतं फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे त्या फॉर्मॅट मधलं तुम्ही ते घेऊ शकता आणि तिथे तुम्ही तशा पद्धतीने लिहू शकता. ओके, सो रिक्वायरमेंट हे text that you have typed inside this will be showed here. ओके, याच्यामधले सगळे दिसत आहेत आपल्याला रिक्वायरमेंट गॅदरिंग, अनालायझिंग requirements, design, implementation, testing, and product launch. Okay, so this is the life cycle. Okay, this is how we can insert any smart graph. Okay, after that you may insert any charts also. So for charts, click on this charts. Okay, after clicking you may take column chart, line chart, pie chart, bar chart, area chart. ओके, हे सगळे तुम्हाला एक्सेल मध्ये विचारतात हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देअर अँड हाऊ टू इन्सर्ट. ओके, किंवा कोणतेही चार्ट कशासाठी वापरले जातात. राईट द ब्रीफ अबाउट एव्हरी चार्ट टाइप. ओके, इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एव्हरी चार्ट टाइप. तर तुम्ही कोणतेही चार्ट टाइप घेऊ शकता. कॉलम चार्ट घेतला. आता हा चार्ट कसा घ्यायचा. वन्स यू इन्सर्ट दिस चार्ट it will directly transfer the control to मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ओके, जिथे कुठे तुमची जी हे आहे एक्सेल शीट, ओके, तिथे तो नेईल आणि त्याच्यावर तुम्हाला इथे चार्ट, याच्यावर चार्ट पाहिजे. ओके, सो इट विल शो द चार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर एक्सेल शीट. या एक्सेल शीटचं हे चार्ट. इज इट विजिबल. फाईल मध्ये न्यू, इन्सर्ट, फाईल मध्ये न्यू, क्रिएट डॉक्युमेंट, इन्सर्ट चार्ट. ओके, चार्ट तुम्हाला असं इन्सर्ट करायचं असेल तर असं करा, किंवा एक्सेल शीट ओपन करा आणि एक्सेल शीट मध्ये तुम्हाला जे काही तुमचं एक्सेल वर्कशीट आहे त्याच्यावरनं जर तुम्हाला चार्ट तयार करायचं असेल तर यू मे क्रिएट दॅट टाइप ऑफ चार्ट. ओके, किंवा तुम्हाला इथूनच डायरेक्टली याच्यावर जायचं असेल एक्सेलवर, डायरेक्टली go to the Excel and create the chart and then insert it inside your presentation. Okay, set as a default chart and manage. Click on this OK button. When you click on this OK button, automatically it will transfer the control to this. आता हा चार्ट पण तुम्हाला पाहिजे असेल तर यू मे क्लिक अँड ह्याला कॉपी करून घ्या. चार्ट, लाईन चार्ट, कॉलम चार्ट जर तुम्हाला दुसरीकडून कुठून इम्पोर्ट करायचे असतील तरी तुम्ही करू शकता. ओके, कॉलम चार्ट, फाईल मध्ये ओपन जे काही माझे सेव्ड काही डॉक्युमेंट्स असतील, सपोज हे मार्कशीट असेल आणि तर टाकू शकतो. So there is no any Excel sheet. मी न्यू एक्सेल शीट तयार करते इथे. न्यू एक्सेल शीट, ब्लँक वर्कशीट, क्रिएट. ओके, इथे मी घेतलं सिरियल नंबर, त्याच्यानंतर नेम, देन subject 1, subject 2, subject 3, total, आणि suppose this
is the chart. 1, 2, 3. Name A, B, C. Okay. And give me 56, 57, 28. Give me total insert केलं. So total मध्ये मी sum करत येते from this to this. Okay, subject 1, subject 2, subject 3. Same I am doing here. मी track करत येते. Okay. आणि इथे पण 55, 77, 90, 55, 67, 45. Okay. So in this manner, ह्याला आपण आता कॉपी करूया. कॉपी ह्याला रोज अँड कॉलम्स टाकूया आधी. डिझाईन टाकू याला थोडस फॉर्मॅटिंग करू. फॉर्मॅट okay, and lines are drawn. Okay, and select it, right click it, copy it. Okay, तुम्हाला close, copy it, close it, save. Now we open, save it. Yes. Already existed. No. Sheet. Hello. Hello. हा मॅडम लेफ्ट झालेत का? संपलं का मॅडमचं लेक्चर? चालू होतं का? बरं बरं. एकच मिनिट. काय नेटवर्क इश्यू असेल बहुतेक. 2 मिनिट. मॅडमचा आवाज येत नव्हता सर क्लिअर. ओके ओके. 2च मिनिट फक्त. हा बहुतेक याचा नेटवर्क इश्यू आहे काहीतरी. हा मग ते नवीन सर आलेत त्यांना करू. हा हो मी त्यांना मग करू चालू त्यांचं. ओके चालेल ठीक आहे. नाही का? बरं बरं. Hello. Good afternoon to all. So, dear participants, today we have with us Dr. Mirza Beg sir. Sir, hello sir. Yes, sir.
Yes, yes, sir. Okay. I'm available. Okay. Am I audible, sir? Yes, sir. Okay. Okay. So, Dr. Mirza Beg, sir, is working as a professor in English at People's College, Nanded. I welcome on behalf of all the research committee members and on behalf of all the research students. Welcome, sir. And I request Dr. Mirza, sir, to start his presentation. Mirza, sir, please. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon to one and all. Am I audible to all of you? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, Okay. yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So, dear students, we are just starting an introductory lecture today on research methodology. What exactly is research and how it is to be व्हिडिओ conducted? दिसत नाही सर तुमचा. काय म्हणता? तुमचा आवाज येत आहे पण तुमचा व्हिडिओ दिसत नाही. हा नाही व्हिडिओ मध्ये दाखवलंच नाही. दाखवू का व्हिडिओ? येतोय आता? दिसतोय? हा, येतो सर, येतो. हा. कारण व्हिडिओ ऑन केला की सिग्नल येतात म्हणून व्हिडिओ ऑन नाही केला मी. थोडासा ओरल पद्धतीने लेक्चर देणार आहे. लॅपटॉपचं अपडेट चालू आहे म्हणून स्लाइड्स काय दाखवू शकणार नाही तुम्हाला मी आज. ओके सर, या मग गाडीवर सर या. ओके ओके ओके. मला एक सांगा की आपल्याला कसं मराठीमध्ये सांगू का इंग्लिशमध्ये सांगू? त्या बायलिंग्वल okay, no issue, no issue. I welcome all of you here for this very first lecture of mine dealing with research methodology, and you might be well aware of what exactly is research, what exactly is research about. What do you mean by research? The moment you pronounce the word research, the word within itself has got two words, re and search. Means you are going to do the same activity of searching once again. It means that there are the things available, there are the facts available, and those facts are known facts, and those known facts we are just trying to research. Yes, try to refine. म्हणजे ज्या बाबी ऑलरेडी फॅक्ट्स ज्या अवेलेबल आहेत ते फॅक्ट्स आपण पुन्हा नव्याने शोधतो आहे, म्हणजे आपण काय करतो? रिसर्च करतो किंवा संशोधन करतो. असं नाही की बाबा जी बाब ऑलरेडी प्रेझेंट आहे ती आहे प्रेझेंट पण आपल्याला माहित नाही. वी डू नॉट नो इट. That is why we collect the data and we try to analyze it. We try to take so many readings and so many questionnaires we put forward, and so many places we visit. We visit many libraries to collect the data, and then we come to some conclusion. And here we find that the process of searching for something in academics, म्हणजे शिक्षणामध्ये काही शोधणे म्हणजे काय आहे? It is an attempt to search for knowledge. What we gain after doing research, that it is an addition to our existing body of knowledge. Whatever the knowledge is there with us, आपल्याकडे कुठलाही ज्ञान असू द्या, माहिती वेगळी आहे आणि ज्ञान वेगळं आहे. इन्फॉर्मेशन इज डिफरंट अँड knowledge is different. Information can be transformed into knowledge. Yes, and that knowledge is transformed into something concrete and something that is substantial. And when the substantial thing use some results, use some output, that becomes research. Now let us come to one and a new concept that we find two terms here. One is discovery and another is invention. Yes, there are two words. You know, तुम्हाला माहित असतील हे दोन शब्द आहेत इंग्लिश मधले. काय आहे ते?
ते आहे इन्व्हेन्शन आहे आणि दुसरं डिस्कव्हरी आहे. कोणाला काही फरक माहित आहे या दोन्ही शब्दांमधला? डिस्कव्हरी कशाला म्हणतो आणि इन्व्हेन्शन कशाला म्हणतो आपण? येस. हा, डिस्कवरी म्हणजे तर जे अस्तित्वात नसलेली गोष्ट, समजा एखादी अस्तित्व आहे जगामध्ये पण ते आपल्या कोणाला माहित नाही, त्याला डिस्कवरी म्हणतात. येस, गुड गुड. इन्व्हेन्शन म्हणजे आता कॉम्प्युटर वस्तू याचे नवीन शोध लावला सायंटिस्ट, त्याला इट इज व्हेरी क्लिअर कट डिस्टिंक्शन दॅट यू हॅव मेड. एकदम बारीक डिफरन्स जे आहे ते तुम्ही बिलकुल सोप्या पद्धतीने सांगून टाकता. म्हणजे डिस्कव्हरी ज्या बाबी अवेलेबल आहेत, ज्या वस्तू अवेलेबल आहेत आपल्या नॉलेज मध्ये नाही असल्या बाबी शोधणे म्हणजे डिस्कव्हरी करणे. आणि ज्या बाबी अस्तित्वात नाहीतच त्याच्यावर संशोधन करून त्याचा शोध लावणे म्हणजे ती बाब नव्याने अस्तित्वात आणणे म्हणजे इन्व्हेन्शन. ज्या काही शोध संशोधन सायन्स फॅकल्टीमध्ये होतात ते सगळे इन्व्हेन्शन्स आहेत. नव्याने शोध लावणे इन्व्हेन्शन. आणि जे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहे ती डिस्कव्हरी. वास्को डी गामा ने भारताचा शोध लावला ना. काय भारत नव्हता का जगाच्या नकाशावर? इंडिया वॉज ऑलरेडी एक्झिस्टिंग डे. The country like India was existing. The country like America was already existing. But Columbus just discovered the sea route to America. हो ना. त्यांनी फक्त ते समुद्र मार्ग शॉर्ट मार्ग जे होता ते कमी पल्ल्याचा मार्ग होता ते त्याला माहित झाला. म्हणून आपण काय म्हणतो, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. अरे अमेरिका तिथे ऑलरेडी होता बाबा, इथे भारत होता, वास्को डी गामाने शोध लावला. म्हणजे याला आपण शोध नाही म्हणणार. योगायोगाने ते मार्ग त्याला सापडला शॉर्ट. मग आपला संबंध जे आहे ते आपला संबंध आहे रिसर्चशी. रिसर्च जे आहे, रिसर्च हा ऑब्जेक्टिव्ह असला पाहिजे, कुठली तरी नवीन दिशा देणारा पाहिजे. म्हणजे आपण जे रिसर्च करतो आहोत तो रिसर्च जे आहे तो संशोधन जे आहे ते पुढच्या पिढीला दिशा दर्शविणारा पाहिजे. इट शुड बी अ लँडमार्क फॉर द फ्युचर रिसर्चर्स. म्हणून अनेक लोकांनी अनेक पद्धतीने या रिसर्चची व्याख्या केलेली आहे. आता रिसर्चची व्याख्या एक 3-4 व्याख्या मी पण इथे तुम्हाला सांगणार आहे, कारण तुम्हाला थिअरॉटिकल लिहावं लागणार आहे परीक्षेमध्ये. म्हणून रिसर्च, डिफाईन रिसर्च म्हणलं की फक्त डेफिनेशन, ऑथरचं नाव, कुठल्या पुस्तकामध्ये वापरलं त्यांनी, हे सगळं तुम्हाला द्यावं लागेल. याचे स्लाइड मी शेअर करतोय नंतर तुम्हाला, कारण याचे डेफिनेशन वगैरे वाटण्यास तुम्हाला काही पॉइंट्स घेता येत असतील तर घ्या तुम्ही तसं, नाहीतर मी माझे स्लाइड शेअर करणार आहे. आता बघा एक 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 व्याख्या माझ्या पुढे आहे, ती आहे ऍडव्हान्स लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश मधली. कुठली डिक्शनरी आहे ही? ऍडव्हान्स्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश मध्ये व्याख्या रिसर्चची अशी दिलेली आहे. काय काय आहे ती व्याख्या? आय कोट, मी कोटेशन मध्ये सांगतो ती व्याख्या. ए केअरफुल इन्व्हेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फॅक्ट्स इन द ब्रांच ऑफ नॉलेज. फार फार लहान, फार संक्षिप्त व्याख्या आहे. कोणाला लिहावंसं वाटतं तर लिहा, मी तो हळूच सांगतोय. A careful investigation or inquiry, a careful investigation or inquiry, especially through a careful investigation or inquiry, especially through search for new facts, in any branch of knowledge. Now let us come to this definition of the Advanced Learner's Dictionary of Current English. What does this dictionary mention? This dictionary mentions that research is a very careful and meticulous investigation. Investigation, you know, police investigation is very careful, very minute, very meticulous points are taken into consideration. So any inquiry
any examination which is very careful, which is very meticulous, is called as investigation. And this investigation is conducted through finding new facts. Why this research is conducted? The research is conducted in order to investigate, in order to inquire that too very particularly, very carefully, very meticulously. For what? For searching the facts. कुठले फॅक्ट शोधायचे आहेत आपल्याला? In the branch of knowledge. So it means that whatever the body of knowledge is existing with you before the conducting of any research activity, there should be some addition in the existing stock of knowledge. म्हणजे आपल्याकडे जे ज्ञान साठा संशोधन हाती घेण्याच्या आधी उपलब्ध आहे, त्या साठ्यामध्ये काही भर पडली पाहिजे संशोधन संपल्यानंतर. आणि हे कधी शक्य आहे? दी ऍडव्हान्स लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश म्हणते की जेव्हा तुम्ही संशोधन हाती घेता तर तो संशोधन एक फार केअरफुल पाहिजे, फार सतर्क राहून केलेला पाहिजे. आणि तो संशोधन काय नवीन बाबीच्या शोधामध्ये, या नवीन बाबी ते आपल्या एक्झिस्टिंग किंवा अस्तित्वात असलेल्या ज्ञानामध्ये भर घालत असणारे पाहिजे. त्याला आपण रिसर्च म्हणूया. आतापर्यंत आपल्या मनामध्ये जे काही रिसर्च बद्दल आहे किंवा रिसर्च असं असू आहे, काही म्हणा तुम्ही त्याला, ती संकल्पना वेगळी आहे. आणि आता जी डेफिनेशन आपल्या समोर आलेली आहे ती डेफिनेशन काय सांगते की आता जे काही एक्झिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल आहे त्यात भर पडली पाहिजे. असं नको की बाबा रिसर्च कुठल्या तरी सोर्स मधून आपण उचलला, कॉपी पेस्ट केलं आणि ते सबमिट केलं, आपल्या नावाने डिग्री अवॉर्ड झाली. ह्या बाबी सगळे काही कामाचे नाही. कारण आपण इतका वेळ वाया घालवतो, इतकी मेहनत करतो, इतका पैसा त्याच्या पाठीमागे आपला जातोय, वेस्ट होतो आहे. मग आपल्या हाती काय पडते? नुसती डिग्री तर मिळणारच आहे ना. डिग्री तुम्ही कशाही पद्धतीने थेसिस सबमिट करा, डिग्री भेटणारच आहे. परंतु आपल्या मनाला पण समाधान झालं पाहिजे की बाबा मी काही काम केलेलं आहे, तो काम फक्त माझ्यासाठी उपयोगाचा नाही, तो काम कोणासाठी उपयोगाचा आहे? पुढचे जे संशोधक आहे त्यांना ते उपयोगी पडणार आहे. म्हणून मी काही जे काम करेल, मी जे काही संशोधन हाती घेईल, तो संशोधन पुढच्या पिढीमध्ये किंवा माझ्या नंतर जे कोणी या विषयावर रिसर्च करणार आहे त्यांना उपयोगी पडावा. कारण देयर इज नो एंड टू रिसर्च. रिसर्चला अंत नाही. कशामुळे अंत नाही? कारण माझं जे कन्क्लुजन आहे, मी जे काही निष्कर्षावर पोहोचतो आहे शेवटी संशोधन करत असताना, तोच निष्कर्ष येणाऱ्या पिढीमधल्या एखाद्या संशोधकासाठी तो हायपोथेसिस असू शकतो, तो त्याचे ग्रहतकी असू शकतात. म्हणून कुठल्याही संशोधकाला, कुठल्याही संशोधनाला अंत नाही किंवा तो शेवटचा रिसर्च आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. Why? Because my conclusion will be the hypothesis for somebody else, and somebody else's conclusion will be somebody else's hypothesis. कारण आपण जे संशोधन सुरू करतो आहोत तो संशोधन कुठल्या तरी कन्सिडरेशन वर अवलंबून असणार आहे, कुठल्या तरी हायपोथेसिस वर अवलंबून असणार आहे. आणि जर असं असेल तर हायपोथेसिस टॅली होतो की होत नाही हे आपण निष्कर्षामध्ये पाहतो. आणि निष्कर्षामध्ये पाहत असताना आपला जे हायपोथेसिस आहे त्यानुसार कन्क्लुजन आपल्याला मिळाला की नाही हे बघावं लागेल. तर ते बघत असताना आपल्या कन्क्लुजनामधून येणाऱ्या पिढीमधला कुठला तरी संशोधक त्याला कन्सिडरेशन म्हणून गृहीत धरेल, त्याला हायपोथेसिस म्हणून कन्सिडर करेल आणि तिथून त्याचा रिसर्च पुढे जाईल. समजत आहे ना काय सांगतो मी? हॅलो हो सर, हो सर. हॅलो.
येस सर. येस मंगेश कदम. समजते सर, समजते. आवाज येत नाहीये. येतोय येतोय सर, येतोय. आता येतोय आवाज. येतोय सर, येतोय आवाज, येतोय येतोय येतोय. गुड गुड. चला, तर माझं म्हणण्याचं तात्पर्य असं आहे की बाबा कुठलंच संशोधन हा फायनल नसतो. आपण मनामध्ये ही बाब ठेवायची नाही की बाबा आता मी जे संशोधन केलेलं आहे तो आता हा दिस विल बी दी एंड त्याला नाही. कारण हा इट इज अन अनएंडिंग प्रोसेस. रिसर्च इज अ नेव्हर एंडिंग प्रोसेस. कोणीही इतका विश्वासाने किंवा ठामपणे सांगू शकणार नाही की बाबा मी जे रिसर्च केलेलं आहे तो रिसर्च शेवटचा आहे, त्याचं पुढे रिसर्च नाही. ही बाब चुकीची आहे. त्यामुळे ही जी व्याख्या दिलेली आहे ऍडव्हान्स लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिशनी, तर ही व्याख्या आपण लक्षात ठेवावी लागेल. आणि या व्याख्यानुसार आपलं जे संशोधन आहे ते अति केअरफुल पद्धतीने, अति सतर्क पद्धतीने असं इन्व्हेस्टिगेशन करावं लागेल की ज्यामध्ये आपल्याकडे काहीतरी एक नवीन पद्धतीचं ज्ञान आपल्याला मिळणार आहे. आणि ते नवीन ज्ञान जे आहे अस्तित्वात असलेल्या ज्ञानामध्ये भर घालणारा असायला पाहिजे. नुसतं रिपिटेशन नको. कारण मागच्याने जे सांगितलं आपण दुसऱ्या पद्धतीने ते सांगायचा प्रयत्न करतो किंवा शब्दाची मोडतोड करतो, शब्दांचा फेरबदल करतो आणि पुन्हा ते सांगायचा प्रयत्न करतो. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन रिसर्च. Research does not mean that you should come up and redesign your sentence and speak whatever you want to speak in different words and go done with it. It is not the way of doing research. तर संशोधन करते वेळेस तुम्हाला अशा स्टेप घ्यावे लागतील की ज्यामध्ये रिपिटेशन होणार नाही किंवा अगोदर झालेल्या संशोधनावर तुमचं संशोधन पूर्णपणे आधारलेला असता कामा नये. कुठपर्यंत तो आधारलेला असायला पाहिजे, कुठपर्यंत त्याला सपोर्टिंग मागचे रिसर्च पाहिजे. मागचे रिसर्च जे काही साठा आहे तो साठा फक्त हायपोथेसिस पुरता पाहिजे आणि तुमचे कन्क्लुजन, रिकमेंडेशन्स हे वेगळ्या पद्धतीचे पाहिजे. म्हणजे ज्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकायला भेटेल अशा पद्धतीचा विषय घ्यावा. अशा पद्धतीने तो रिसर्च अंमलात आणावा आणि त्याला पूर्णत्वाकडे घेऊन जावा. ही आपली जबाबदारी आहे. आणि पूर्णत्वाकडे नेतेच वेळेस आपण एक बाब लक्षात ठेवायची की आपण जे काही संशोधन करतो आहोत तो संशोधन काही ज्ञानामध्ये भर घालणारा आहे की नाही. आता दुसरी एक व्याख्या इथे सांगतोय मी. एक व्याख्या संपली. दुसरी व्याख्या अशी पद्धतीची आहे की जे रेडमॅन आणि मोरीने सांगितली आहे. REDMAN, रेडमॅन अँड मोरी. फार छोटी व्याख्या आहे, काही शब्दांवर अवलंबून आहे फक्त. त्यांनी व्याख्या अशी केली रेडमॅन अँड मोरीनी. त्यांनी सांगितलं की रिसर्च इज ए सिस्टमटाइज्ड एफर्ट. रिसर्च काय आहे? सिस्टमटाइज्ड एफर्ट. कशासाठी? रिसर्च इज अ सिस्टमटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. संपली व्याख्या. कोणी नोट करत असेल तर पुन्हा रिपीट करतोय मी. Research is a systematized effort. Research is a systematized effort to gain GAIN new knowledge. संशोधन काय आहे? एक सिस्टमॅटिक एफर्ट आहे. सिस्टमॅटिक कशा पद्धतीने? कारण आपण ज्या पद्धतीने संशोधन करतो तो संशोधन करण्यासाठी आपल्याला एक सिस्टीम मध्ये काम करावं लागतं. एका विशिष्ट पद्धतीने काम करावं लागतो आणि ती विशिष्ट पद्धतीमध्ये आपल्याला आपलं संशोधन विषय, रिसर्च टॉपिक जी आहे ते अप्रूव्ह करून घ्यावा लागतो. आणि अप्रूव्ह करून घेण्यासाठी आपल्याला एक सिनॉप्सिस तयार करावा लागतो जे आपण RRC ला सबमिट करतो. आणि ते सिनॉप्सिस मध्ये काही बाबी
इन्क्लूड करावे लागतात. एक सिस्टीम आहे, इंट्रोडक्शन आहे, नंतर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च आहे, रिसर्च क्वेश्चन आहे, हायपोथेसिस आहे, स्टेप्स आहेत. हे हायपोथेसिस झाल्यावर पुन्हा रिसर्च गॅप आहे. रिसर्च गॅप फुलफिल करण्यासाठी तुमच्याकडे काय नियोजन आहे ते चॅप्टर प्लॅनिंगच्या मार्फत पुढे येईल. म्हणजे एक सिस्टीम आहे, त्या सिस्टीम मध्ये आपल्याला काम करावं लागतो. मग रिसर्च काय झालं? ए सिस्टमटाइज्ड एफर्ट. आपल्यावर कोणी लादलं का संशोधन करा म्हणून? कोणी येऊन सांगितलं का तुम्हाला की बाबा हे संशोधन करा, तुम्हाला हे करावंच लागेल म्हणून? नाही ना, कोणीच नाही सांगितलं तुम्हाला. तुम्ही स्वस्फूर्तीने, यू आर सेल्फ इन्स्पायर्ड, यू व्हॉलंटरीली एनरोल युअर सेल्फ इन दिस ऍक्टिव्हिटी. हो ना? कोणाचं काही हे होती का, बळजबरी होती का तुमच्यावर संशोधन करावं म्हणून? मनाने केलं ना सर्वांनी. आपण नोंद जे करतो नावाची आपल्या मनाला पटलं तर करतो, ते कोणी सांगितल्याने करतो. मनाने पटलं तरच करतो आपण. तर त्यामुळे आपण स्वेच्छेने जेव्हा हे कन्सिडर केलं की बाबा मला हे संशोधन करायचं आहे, घडून आणायचं आहे, तर आपण स्वेच्छेने ते जेव्हा येतो त्यावेळेस त्या सिस्टीम मध्ये आपल्याला बसून काम करावं, त्या पद्धतीमध्ये ते आपल्याला बसून काम करावं लागतं. आणि ही पद्धत जी आहे ही खरोखर अर्थाने जर हाताळली गेली किंवा त्याच्यावर अंमलबजावणी केली गेली तर ही पद्धत जी आहे ती आपल्याला आपल्या ज्ञानामध्ये भर घालून आपलं नॉलेज इन्क्रीज करते. म्हणून रेडमॅन आणि मोरी सांगतात की रिसर्च काय आहे? सिस्टमटाइज्ड एफर्ट आहे. कशामुळे एफर्ट घेऊ लागला तुम्ही? कशामुळे त्रास घेऊ लागला? कशामुळे हार्डवर्क करू लागला? कशामुळे डेटा कलेक्शन आहे? कशामुळे तुम्ही लॅबमध्ये बसून एक्सपेरिमेंट करू लागलात? कशामुळे तुम्ही रिडिंग घेऊ लागला? त्याच्यामुळे घेऊ लागलात. हे सगळी जी धावपळ आहे ही धावपळ कशासाठी आहे? की नवीन नॉलेज मध्ये आपला भर पडावा, आपण काहीतरी शिकावं त्याच्यातून. जर ही भावना असेल, ही इच्छा असेल तर तो संशोधन एकदम स्टँडर्ड पद्धतीचं संशोधन म्हणून समजला जातो आणि तो संशोधन आपल्या अस्तित्वात असलेल्या ज्ञानामध्ये भर घालून जातो, त्याच्यात ऍडिशन करून जातो. आणि रिसर्च मध्ये आपण काय करतो की जे आपल्याला माहित आहे त्या माहित असलेल्यापासून माहित नसलेल्याकडे जातो. हो ना? ज्या बारीक सारीक बाबी आपल्याला माहित आहे ते तर माहित आहे, मग जे माहित नाही ते हायपोथेसिस मध्ये आहे. आणि जे माहित नाही ते पूर्णपणे माहित करून घेण्याची जी प्रक्रिया आहे ही प्रक्रिया म्हणजे संशोधन आहे. खरं तर हा एक शोध घेण्याचा एक प्रवास आहे. शोधण्याचा काय? शोधण्याचा आपलं काही हरवलं का? हरवलेलं काहीच नाही, परंतु माहिती हरवलेली आहे. माहिती मिळवायची आहे आपल्याला अधिकाधिक. त्यामुळे आपण स्वस्फूर्तीने हे आपल्या हातावर घेतलेलं आहे, स्वेच्छेने घेतलेलं आहे की आपल्याला जे माहित नाही, माहित नसलेला माहित करून घेणे म्हणजे रिसर्च. ओके. सो आता दुसऱ्या डेफिनेशनकडे जाऊया आपण. क्लिफर्ड वुडी म्हणून नावाचं एक संशोधक आहे. क्लिफर्ड वुडी, CLIFFORD, क्लिफर्ड वुडी, WOODY. क्लिफर्ड वुडी काय म्हणतो तो म्हणतो की रिसर्च कशावर आधारित आहे? रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग, redefining problems, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and reaching conclusions, and at last carefully testing the conclusion to determine whether they fit the formulating hypothesis. थोडीशी व्याख्या सविस्तर आहे म्हणून मी काही डिक्टेट नाही केलं इथे, कारण लांबलचक पूर्ण प्रोसेस दाखवून दिली त्यांनी रिसर्च काय असते ते. काय म्हणतो की रिसर्च प्रॉब्लेम कुठे आहे शोधा. रिसर्च कशामुळे करतो आपण? रिसर्च याच्यासाठी करतो की तिथे काहीतरी समस्या आहे आणि त्या समस्येवर समाधान देण्यासाठी, समाधान शोधण्यासाठी आपण संशोधन करतो. कशासाठी आहे संशोधन? संशोधन याच्यासाठी आहे की तिथे प्रॉब्लेम आहे
हो ना. आता मागच्या काळामध्ये काही वर्षापूर्वी कोरोनाची लाट आली होती. कोरोना व्हायरल सुरू झाला होता आपल्याकडे आणि कोरोना व्हायरस जे आला होता त्यावेळेस तो एक प्रॉब्लेम होता आणि त्याच्यावर लस शोधणे हा त्याचे सोल्युशन आहे. मग ते करण्याकरिता आपल्याला किती मेहनत करावी लागली. अजून त्या लसीचे लोकांवर परिणाम आपल्याला जाणवू लागले. तर तिथे प्रॉब्लेम आहे. जिथे प्रॉब्लेम आहे, तो प्रॉब्लेम समजून घेणे, त्याला डिफाईन करणे, पुन्हा नव्याने डिफाईन करणे, रिडिफायनिंग आहे पुन्हा. दोनदा आहे. एक तर प्रॉब्लेम समजणे आणि समजल्यावर त्या प्रॉब्लेमला पुन्हा समजण्याचा प्रयत्न करणे आणि पुन्हा काय करायचं आहे त्यानंतर फॉर्म्युलेटिंग हायपोथेसिस. हायपोथेसिस काय निर्माण करणार तुम्ही? हायपोथेसिस काय सांगणार? हायपोथेसिस हे सांगणार आहात, की बाबा करोना पसरला तर पसरला, परंतु करोनावर लस तयार झालेली आहे. हा हायपोथेसिस आहे. आता ती लस जी तयार झाली, ती किती प्रभावी आहे हे माहीत नाही. तर मग काय करावं लागेल? फॉर्म्युलेटिंग हायपोथेसिस. हायपोथेसिस फॉर्म्युलेट झाला आपला. लस तयार आहे. सजेस्टेड सोल्युशन त्याच्यासाठी सोल्युशन कुठले आहे मग? त्या सोल्युशनचा उल्लेख करावा लागेल. पुन्हा डेटा कलेक्ट करावा लागेल. पुन्हा त्या डेटाला ऑर्गनाइज करावा लागेल. पुन्हा त्याला रिव्हॅल्युएट करावा लागेल आणि ते झाल्यावर त्या कलेक्टेड डेटावरून आपल्याला माहिती गोळा करता येईल, की बाबा किती लोकांनी या औषधीचा वापर केल्यावर काय परिणाम झाला, कोणावर काय परिणाम झाला किंवा ज्यांनी घेतली नाही त्यांच्यावर काय परिणाम झाला. त्या सगळ्या बाबी आपल्याला डिडक्शन्स मध्ये येतील आणि डिडक्शन झाल्यावर आपण निष्कर्षावर पोहोचतो आणि पुन्हा निष्कर्षावर पोहोचल्यावर आपण कुठे जातो? आपले जे हायपोथेसिस आहे, आपले जे गृहीतके आहेत, ते कन्सिडरेशन आपण केलेलं आहे, त्या कन्सिडरेशन कडे जातो. कारण ही तिथे एक पद्धत आहे, की बाबा कन्क्लुजन आणि हायपोथेसिस हे व्हेरिफाय झाले पाहिजे, हे टेस्ट झाले पाहिजे. आणि जेव्हा हायपोथेसिस टॅली होतो, तर तो फार महत्वाचा ठरतो. म्हणून ही पूर्ण पद्धत क्लिफोर्ड वुडीने आपल्याला दाखवून दिलेली आहे. मग यानंतर पुढचं संशोधक येतोय रिसर्च बद्दल बोलणारा. तो काय म्हणतो? डी सॅलिसिंगर आणि एम स्टीफेन्सन हे दोन हे आहेत विचारवंत आहेत संशोधन पद्धतीमधले. ते काय म्हणतात? त्यांच्यानुसार ते पुस्तक होता दी एन्सायक्लोपीडिया ऑफ सोशल सायन्सेस. एन्सायक्लोपीडिया ऑफ सोशल सायन्सेस मध्ये डी सॅलिसिंगर अँड एम स्टीफेन्सन सांगतात. काय म्हणतात त्यांनी? रिसर्च इज द मॅनिप्युलेशन ऑफ थिंग्स, concepts or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct, to verify knowledge, whether that knowledge aids in construction of theory or in practice of an art. काय म्हणतात डी सॅलिसिंगर आणि एम स्टीफेन्सन? एन्सायक्लोपीडिया ऑफ सोशल सायन्सेस या पुस्तकामध्ये त्यांनी डिफाईन केलं, सोशल सायन्सला डिफाईन केलं. काय म्हणलं? ते म्हणाले की बाबा रिसर्च काय आहे? मॅनिप्युलेशन ऑफ थिंग्स आहे. ज्या काही बाबी आहे त्यांचा उपयोग असो किंवा दुरुपयोग असो, मग नंतर त्याच्यात काही कन्सेप्ट येतात, सिम्बल्स येतात आणि त्यानुसार ती व्याख्या पुढे जाते. आणि कशासाठी ती व्याख्या होऊ लागली? व्याख्या त्यासाठी होऊ लागली की लोकांच्या मनामध्ये घर बसलेलं आहे की बाबा आम्ही जेव्हा या समाजामध्ये राहतो, आमचा संबंध जे आहे ते उच्च प्रतीच्या समाजाच्या लोकांशी आहे आणि ते असल्यावर आम्ही काय करणार? आम्ही जे काही करणार आहोत ते फक्त आणि फक्त करेक्शनसाठी ओपन राहील. ही समज ज्या लोकांमध्ये आहे आणि ही समज फक्त त्या लोकांमध्ये असू शकते जे रिसर्चचा अर्थ खऱ्या अर्थाने त्यांना कळतो. म्हणजे नॉट a single page in your research activity should be such which can be objectified. कोणी संशय घेऊ नये तुमच्या केलेल्या वर्क वरती, असा पद्धतीचा हा वर्क पाहिजे. आणि त्या वर्क मध्ये काय काय पाहिजे? नॉलेज व्हेरीफाय झाला पाहिजे,
एक्सपान्शन झालं पाहिजे नॉलेजचं, आणि ते नॉलेज जे मिळालेलं आहे तो नॉलेज कुठल्याही स्तरावर करेक्शनसाठी खुलं असलं पाहिजे. आता बघा, आपण काय करतो, गुगल सगळेजण वापरतात. आपण वापरतो की नाही? आपण सगळेजण वापरतो गुगल. गुगलमध्ये विकिपीडिया आहे. तुम्ही विकिपीडिया टाकलं की त्या ऑथरची सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्या पुढे येऊन थांबते. आणि पुढे काही इन्फॉर्मेशन वाढवायला ऍड असेल किंवा संधी असेल तर त्या करेक्शनसाठी संधी असेल ना, तर तिथे लिहिलं जातं की बाबा इथे करेक्शन होऊ शकतो. कारण तिथे ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं जातं एडिट म्हणून. एडिट असतो लिहिलेला. एडिट असेल म्हणजे की जे नॉलेज लोकांकडे होतं तो तेवढं नॉलेज त्यांनी तिथे देऊन टाकलेलं आहे. याच्या व्यतिरिक्त काही नॉलेज असेल तर तुम्ही त्यामध्ये भर घालू शकता. म्हणजे एक जेन्युइन रिसर्च जे आहे, जेन्युइन बॉडी ऑफ नॉलेज जी आहे ती करेक्शनसाठी सदैव उपलब्ध असते. त्यामुळे जे काही संशोधन आपण करतो आहोत, जे काही संशोधन आपण हाती घेतलेलं असते, तो संशोधन करेक्शनसाठी केव्हाही उपलब्ध असला पाहिजे. एक बाब. आणि दुसरी बाब काय आहे की जे काही माहिती आपल्या हाती आलेली आहे 2-3 वर्षाचं काम केल्यानंतर, तर तो बेसिक रिसर्च असेल तर तो रिसर्च काहीतरी थेरी देईल आपल्याला. जसं फॉर एक्झाम्पल सांग, सर्वांचं लक्ष आहे ना माझ्याकडे? सगळेजण प्रेझेंट आहात माझ्या लेक्चरला? हो सर. हो सर. हो सर. काही शंका असेल तर सांगा. नाही, काही शंका नाही. हा, तर मी जे उदाहरण देणार आहे ते तुमचं सायन्स मधलंच उदाहरण आहे. बेसिक रिसर्च कशाला म्हणतो आपण हे सांगतो तुम्हाला. माझा विषय सायन्स नाहीये. 11वी-12वी पर्यंत सायन्स होतं, नंतर फील्ड बदलली, तरी सुद्धा सायन्सची आवड आहे. सर इझॅक न्यूटनचं नाव सर्वांनी ऐकलं असेल. हो सर. येस. इझॅक न्यूटननी थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नावारूपाला आणली, हे पण आपल्याला माहितीच आहे. आणि ती थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जी आहे ती कशा पद्धतीने थेअरी म्हणून नाव ती एक ओळखून जाऊ लागली. एके दिवशी काय झालं, सर इझॅक न्यूटन सफरचंदच्या झाडाखाली बसले होते, सर्वांना माहित आहे. हो सर. येस सर. ते तिथे बसल्यावर त्यांच्या डोक्यावर एक सफरचंद पडलं. an apple fell on the head of Sir Isaac Newton. आता त्यांना आपल्या डोक्यावर एखादा सफरचंद पडला असता तर आपण काय केलं असतं? खाऊन टाकला असत. किंवा फेकून दिलं असतं. हे काय डोक्यावर पडून खाली पडला आणि ते खराब झाला म्हणून फेकून दिलं असतं आपण, किंवा त्याला धुवून खाल्लं असतं. अरे बरं झालं, मला भूक लागली होती म्हणून त्याला फर्स्ट केलं असतं आपण. मग नंतर काय संशोधन झालं असतं का? नाही. मग सर इझॅक न्यूटनला एक विचार पडला की बाबा हा सफरचंद खाली का आला, हा झाडावरून तुटल्यावर वर का गेला नाही, हा ते विचार करायला लावले. आणि मग विचार करताना त्यांनी काय केलं की बाबा मी असं करतो की हे सफरचंद वरी फेकून पाहतो. मग त्यांनी पूर्ण ताकदीने त्याला अवकाशात फेकलं त्यांनी. मग काय झालं, ते पुन्हा खाली आदळलं, खाली येऊन पडला, पुन्हा फेकलं, पुन्हा खाली आला. मग त्यांनी विचार करायला लागले त्यांनी की बाबा हे कशामुळे होत असेल, हे मी तर वर फेकला आणि हे पुन्हा खाली येऊ लागलं. आणि झाडावरून जरी तुटला असला तर ते स्पेस मध्ये का गेला नाही, ते खालीच का आला धर्तीवर. मग त्यांच्या डोक्यामध्ये एक संकल्पना आली की बाबा काही हो, या धर्तीमध्ये काहीतरी शक्ती आहे, काहीतरी अशी ताकद आहे की ती ताकद प्रत्येक वस्तूला, कितीही वजनाची ती वस्तू असो, ते आपल्याकडे आकर्षित करून घेते. कुठलीही बाब ही जमिनीवर का पडते, धर्तीवर का पडते, की त्याच्यात एक शक्ती आहे. मग त्यांनी अनेक प्रयोग करून पाहिले, अनेक बाबी वरच्या दिशेने फेकून बघितलं, आणि मग नंतर लक्षात आलं की प्रत्येक वस्तू जी वरच्या दिशेने फेकली जाते ती तेवढ्या ताकदीने खाली येऊन जमिनीवर आदळते. त्याच्यामुळे वस्तू जे आहे ते जमिनीला चिटकून आहेत.
माणसाला बघा जमिनीवर चालतो, झाडांना बघा जमिनीला चिटकून आहेत, बिल्डिंग बघा जमिनीला चिटकून आहेत, गाड्या बघा जमिनीला चिटकून चालतात. हो ना. तर इतक्या बाबी जर असेल तर मग जमिनीमध्ये काहीतरी शक्ती आहे आणि ती शक्ती काय करते, प्रत्येक वस्तूला आपल्याकडे ओढून घेते, आपल्याकडे खेचून घेते. आणि सर त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल सर. येस. आय एम जस्ट कमिंग टू दॅट पॉइंट. मग ती जी शक्ती आहे त्यांनी विचार करून अनेक प्रयोग करून बघितले आणि मग त्यांनी लक्षात आलं की बाबा एक शक्ती आहे, त्या शक्तीला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हटलं जातं आणि हे नाव दिलं त्यांनी त्याला, गुरुत्वाकर्षण शक्ती. त्या शक्तीमुळे काय होतो, त्या शक्तीमुळे प्रत्येक वस्तू जी आकाशाच्या दिशेने फेकली जाते ती पटकन खालच्या दिशेने परत येते. आणि ही बाब जेव्हा त्यांना लक्षात आली तर त्यांनी पुढचे संशोधन केले आणि ते संशोधन केल्यामुळे फायदा असा झाला. आता बघा, आता मी काय सांगत होतो की आपला रिसर्च जर जेन्युइन रिसर्च असेल, बेसिक रिसर्च असेल तर काय होतो, बेसिक रिसर्च कुठल्या तरी थेअरीला जन्म देतो. माझं वक्तव्य होता हा, होता ना. मग आता ती थेअरी निर्माण झाली ना. कुठली थेअरी निर्माण झाली, थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ही अंमलात आली. जर जर ही थेअरी अंमलात किंवा अस्तित्वात आली नसती तर काय झालं असतं, जगामध्ये सायन्स फील्डमध्ये प्रगती झाली नसती. अच्छा, या थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फायदा काय झाला, या थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फायदा असा झाला की संशोधकांनी, वैज्ञानिकांनी त्या शक्तीचा शोध लावला आणि ती शक्ती कशा पद्धतीने आपल्याला मापता येईल हे यंत्रण शोधून काढ. आणि हे झाल्यावर त्यांनी अजून एक काम, एक पाऊल पुढे जाऊन केलं. इझॅक न्यूटनने नाही केलं, नंतर येणाऱ्या वैज्ञानिकांनी हे काम केलं आणि त्यांनी माहिती करून घेतली की बाबा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती असते आणि त्या फोर्सच्या पलीकडे आपण गेलो तर काय होतो. जर मला अवकाशात जायचं असेल, स्पेसमध्ये जायचं असेल, चंद्रावर जायचं असेल, चंद्रयान आपण पाठवलं आताच लाईक थोड्या दिवसापूर्वी सॅटेलाइट. मग आपल्याला अवकाशात किंवा स्पेसमध्ये जायचं असेल तर आपल्याला जेवढी शक्ती जमिनीमध्ये आहे त्या शक्तीपेक्षा जास्त शक्तीचा वापर जर आपल्याकडे असेल तर आपण धरतीच्या, जमिनीच्या विरुद्ध दिशेमध्ये जाऊन त्या स्पेसची जी टेरिटरी आहे, जी बाउंड्री आहे ती छेदून बाहेर गेलो आपण तर स्पेसमध्ये आपण जाऊ शकतो. आता अजून एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला मी. आपण जेव्हा थंड हवेच्या ठिकाणी जातो, हिल स्टेशनला, आपल्यापैकी अनेक जण जाऊन आले असतील. कधी कधी असं वाटतं की त्या हिल स्टेशन मध्ये ऑक्सिजनची संख्या कमी आहे, वाटतो की नाही कधी, पुरेपूर ऑक्सिजन मिळत नाही. आपण जसं जसं वर जात जाऊ जमिनीच्या विरुद्ध दिशेने तर त्याचा परिणाम असा होतो की आपला वेट सुद्धा कमी होतो आणि वरच्या लेवलला ऑक्सिजनचे प्रमाण सुद्धा तिथे कमी भेटतात. जेवढा तुम्ही हायएस्ट प्लेसला जाल तेवढी ऑक्सिजनची कमतरता तुम्हाला जाणवेल. तर ती शक्ती त्यांनी मोजून घेतली, त्या शक्तीचा अंदाजा लावला आणि त्यांनी काय केलं, त्यांनी एक अशी फोर्स निर्माण केली की जी आपल्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या दुपटीने जास्त आहे. कोणी एरोप्लेन मध्ये बसलं तुमच्यापैकी, एअर ट्रॅव्हल केलं कोणी? एअर ट्रॅव्हलिंग No, sir. नो No, sir. नो नाही केलं, हरकत नाही. तर जे टेक ऑफची स्पीड असते ना, जेव्हा विमान हवेमध्ये उडतो म्हणजे जमिनीपासून दूर जातोय तो, मग त्याला त्या हवेमध्ये टिकून राहण्यासाठी आपली स्पीड मेंटेन करावी लागेल. तर एकदा स्पीड मध्ये जेव्हा एरोप्लेन येतोय आणि तो ग्राउंड सोडतोय, ज्याला आपण टेक ऑफ म्हणतो,
तर तो टेक ऑफ करण्यासाठी त्याला तासी जवळपास 800 किलोमीटर ते 850 किलोमीटर स्पीडने पळावं लागतो रनवेवरती. किती स्पीड आहे? 800 किलोमीटर ते 850 किलोमीटर पर आवर या स्पीडने जर तो पडत असेल तर तो टेक ऑफ करायला पात्र आहे आणि ते त्या स्पीड मध्येच ते एरोप्लेन टेक ऑफ करतोय आणि जमिनीचा आणि त्या विमानाचा संपर्क तुटतोय. तुटतो म्हणजे सिग्नल चालू आहेत परंतु तो त्याला स्पर्श करत नाही जमिनीला. म्हणून हे कशामुळे शक्य झालंय? हे विमान उडविणे शक्य फक्त आणि फक्त इझॅक न्यूटनने त्या दिवशी त्यांच्या डोक्यावर जे सफरचंद पडलं होतं त्यांनी ते विचार केला नसता तर हा डेव्हलपमेंट ते लवकर जमलं नसतं कदाचित. कारण हे सेकंड स्टेज आहे. एरोप्लेन फ्लाइंग इज द सेकंड स्टेज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. एकदा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपल्याला माहित झाली की आपण दुपटीने तेवढीच फोर्स लावून जर जमिनीच्या विरुद्ध दिशेने पुढे जात गेलो तर आपण जमिनापासून लांब जातोय आणि एरोप्लेन 10,000 फुटावर उडतात, 20,000 फुटावर उडतात, 30,000 फुटावर ते उडतात आणि तिथून त्यांचा संपर्क त्यांच्या हेडक्वार्टरशी असतो रडारच्या द्वारे. हो ना? मग या इतक्या बाबी जर पुढे शक्य झाले तर ते कशामुळे झाले? बेस कुठे आहे? बेस आहे सर इझॅक न्यूटन. न्यूटनने जी थेरी मांडली, सॅलिसिंगर जे म्हणतात की बाबा आपण जे काही नॉलेज एक्वायर करतोय तो नॉलेज एकतर बेसिक रिसर्च म्हणून नावाला रूपाला येईल किंवा तो काय करेल मग तो काहीतरी आपल्याला आर्ट मध्ये किंवा काही स्किल मध्ये रूपांतरित होईल. एकतर बेसिक नॉलेज आणि थेरी दिला नंतर नसेल तो काहीतरी स्किल देऊन जाईल आपल्याला. दोन्ही पैकी एक बाब रिसर्च संशोधन मध्ये घडत असते. काय देणार? एक तर थेरी देणार बेसिक रिसर्च असेल तर इझॅक न्यूटन सारखी, नसेल ती थेरी तर मग ते काहीतरी आपल्याला एका पद्धतीचे स्किल देऊन जाईल आणि ते फील्ड ऑफ आर्ट मध्ये त्याचा उपयोग होऊ शकतो. हे 4 व्याख्या जी मी सांगितलेले आहे 4 व्याख्यांमध्ये काही कन्फ्युजन आहे का तुम्हाला? येस. तर आपण जे संशोधन म्हणतो आपण ते संशोधन ऍक्च्युअली काय झालं मग? हा संशोधन जे आहे तो संशोधन ऍक्च्युअली एक्झिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज मध्ये एक भर आहे आणि दुसरं आहे की आपण सत्याचा शोध लावतो. रिसर्च करतो म्हणजे काय करतो आपण? सत्याचा शोध लावतो, निरीक्षण करतो, कंपॅरिझन करतो आणि एक्सपेरिमेंट करतो. एवढ्या बाबी केल्यावर रिसर्च होतोय ते. आणि शॉर्ट मध्ये सांगायचं झालं तर सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव्ह अँड सिस्टमॅटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्युशन टू ए प्रॉब्लेम इन रिसर्च इज रिसर्च. काय काय लागेल? काय काय लागेल? अगोदर तर हे सर्च फॉर नॉलेज आहे. कशाच्या मार्फत? थ्रू ऑब्जेक्टिव्ह अँड सिस्टमॅटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्युशन. आपल्याला सोल्युशन पाहिजे असेल तर सिस्टमॅटिक पद्धतीने स्टेप बाय स्टेप जावं लागेल आणि जेव्हा आपण रिसर्च मध्ये स्टेप बाय स्टेप पुढे जातो त्यावेळेस काय होतो? एक नॉलेज भेटतो आणि कुठल्या तरी रिसर्च प्रॉब्लेमला सोल्युशन देण्याचा प्रयत्न करतो आणि जे काही आपले फाइंडिंग्स आहेत त्या फाइंडिंग्स आपण जनरलाइज करतो. जनरलाइज कशामुळे करतो आपण? की लोकांना माहित व्हावं की हे संशोधन झालेलं आहे आणि या विषयावर झालेलं आहे. म्हणून लोक रिपिटेशन करणार नाही. नाहीतर कसं होतं की एकच टायटल घेतात विद्यार्थी आणि 2-3 विद्यार्थी म्हणून एक थेसिस लिहितात. मग ते थेसिस पहिलं नाव ज्याचं पडतो त्याच्या नावाने जातो आणि बाकीचे जे 2 आहे ते जातात कुठेतरी. हो ना? तर आता जी रिसर्च आपण म्हणू लागलो तर रिसर्च मध्ये काय करावं लागेल आपल्याला? एक फॉर्मल पद्धतीने तो रिसर्च करावा लागेल, अंडरटेकिंग करावं लागेल. जे प्रॉब्लेम आहे ते समोर त्या प्रॉब्लेमला शोधावा लागेल आणि त्या प्रॉब्लेमच्या समाधानासाठी आपल्याला जे काही डेटा कलेक्ट करायचा आहे
तो डेटा कलेक्ट करून त्याचं व्यवस्थित पद्धतीने मांडणी करून कुठल्या तरी निष्कर्षावर पोहोचावं लागेल आणि तेव्हाच आपण काहीतरी समाजाला, काहीतरी आपल्या फील्डला ऍडिशनल नॉलेज म्हणून, ऍडिशनल काहीतरी म्हणून आपण समाजाला देऊ शकतो. इथपर्यंत काही शंका आहे कोणाला? हो सर, हो हो. आहे सर. आहे शंका काही? नाही सर. नाही, असेल तर सांगा, संकोच करू नका. आपण 4 व्याख्या बघितल्या बघा आज, आणि 4 व्याख्यांमध्ये चारहीच्या चारही किंवा वाटल्यास एक 2-3 व्याख्या तुम्ही आपल्या उत्तर लिहित असताना हे वापरावं. सुरुवातीचे फार लहान आहेत 2, ऍडव्हान्स लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिशची जी व्याख्या आहे ती सोपी आहे, आणि दुसरी व्याख्या जी घेतली आपण रेडमॅन अँड मोरीची, ती पण सोप्या पद्धतीची व्याख्या. ती तर फार शॉर्ट आहे. सिस्टमॅटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज म्हणला आणि मोकळं झालं तो. याचा अर्थ एक असंच घ्या की बाबा आपण संशोधन जेव्हा करतो तर तो संशोधन फक्त आणि फक्त आपल्या ज्ञानामध्ये भर घालणारा असायला पाहिजे, आणि ते आपला रिसर्च काहीतरी महत्वपूर्ण करणारा तो असायला पाहिजे. हो ना? तर या बाबी जर होत असतील तर त्याला रिसर्च म्हणण्यामध्ये काहीतरी अर्थ आहे, अदरवाईज इट्स ऑफ नो यूज. तर कुणाला काही शंका असेल तर विचारा, नसेल तर मग उद्या कंटिन्यू करू आपण पुढचे ऑब्जेक्टिव्ह. सर इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इस टाइप चाहिए सर क्वेश्चन इसके ऊपर. अभी आगे का क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना. वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन रिसर्च एंड कमेंट ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च. जर असा प्रश्न असेल तर तुम्हाला अगोदर रिसर्चची व्याख्या द्यावी लागेल. रिसर्च तुम्हाला डिफाइन करावा लागेल, एक्सप्लेन करावा लागेल. तिथे 1, 2 ते 3 डेफिनेशन दिया तिथे. बियाबानी है क्या? बियाबानी सुन रहे हैं आप? हाँ सर, यस. हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले, जनरलाइजेशन करके. जैसा मैंने बताया कि रिसर्च क्या है, रिसर्च इज ए सर्च फॉर नॉलेज, है ना. और ये नॉलेज कौन सा है? आपका जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, उसके अंदर कुछ एडिशन हो रहा है क्या देखना है ना. और आपको ये चीज देखना है कि आप किस चीज का के लिए सर्च कर रहे हैं, क्या शोध लगा रहे हैं आप ये ढूंढ रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है चीज वो, लेकिन आपके नॉलेज में नहीं है. यस. आपको उसको ढूंढना है. तो उसको पहले एक जनरल एक्सप्लेनेशन दे दो स्टार्ट में, एक पैराग्राफ, और उसके बाद में उसके 2 डेफिनेशन दो, 2 या 3 डेफिनेशन दो, और उन डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. पहले डेफिनेशन दी, उसको एक्सप्लेन किया. दूसरी डेफिनेशन दी, उसको एक्सप्लेन किया. लेकिन वो डेफिनेशन का सोर्स आपको मेंशन करना जरूरी है. मैंने पहले डेफिनेशन बताया आपको कि द एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, ये मेंशन करो आप. तो उसको सर अगर ऐसा मेंशन किया तो रेफरेंस फ्रॉम कोठारी बुक और फिर जो चलेगा ना, चलेगा, बिल्कुल चलेगा. Okay. बिल्कुल चलेगा. लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा मेंशन ये भी करना पड़ेगा कि डेफिनेशन कहाँ से लिया आपने, कौन डिफाइन किया उसको. साइंटिस्ट का नाम. हाँ, साइंटिस्ट का बोलो या उस स्कॉलर का नाम बोलो जिसने ये उसको डिफाइन किया है, उसका नाम डालो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो वहां पर, और फिर नेक्स्ट डेफिनेशन लो. ऐसे 2-3 डेफिनेशन देकर एक्सप्लेनेशन देने के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिसर्च के, जो मैं कल उस पर चर्चा करूंगा, वो लो. उसके बाद रिसर्च का टाइप क्या है, उनको सबको एक्सप्लेन करते हुए, और फिर इस तरह से अंदर जाना पड़ेगा आपका. सर ये बुक सफिशिएंट है क्या कोर्स वर्क के लिए? कौन सी बुक है आपके पास? कोठारी का है क्या? नहीं, मतलब सीआर कोठारी बोल रहे ना? हाँ सर. हाँ, सीआर कोठारी का है, अच्छा बुक है वो. लेकिन और भी बहुत सारे बुक्स है. आप एक बार सिलेबस चेक करो ना, सिलेबस के पूरे पॉइंट कवर कर रहा है क्या, देखो उसमें. हाँ सर, सिलेबस भी हमारे पास है. हाँ, सिलेबस को सामने रख के इसका जो कंटेंट पेज है, कंटेंट पेज ओपन करो, उसके बाद टैली करो, उसमें जो सिलेबस के एस्पेक्ट पूछे गए हैं वो सारे एस्पेक्ट इसमें आ रहे क्या. अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो फिर दूसरे बुक भी रेफर करना पड़ेगा. ओके सर. मैं किसी क्लास में कुछ और बुक्स के नाम भी बोलूंगा आप लोगों को, तो सारे बुक्स अगर आपके पास होंगे तो इजी हो जाएगा.
Yes, sir. चलिए, okay, thank you. Thank you, sir. Do you have the next class immediately? Hello, नहीं सर, sir. शायद इंटरव्यू है सर अभी, सॉरी Break इंटरवल है है सर. अभी? Yes, Break sir. है अभी? Okay. Yes, sir. Hello. Okay. Hello, sir. Yes, sir. Um, Yes, yes. Sir, the topic you have taught, this is from research methodology. Sorry, I'm not getting you what you say. Sir, actually, I didn't get anything, whatever you have taught, because I have no knowledge about this much knowledge about Marathi. Oh, sorry. In the very beginning, I asked whether shall I go through single language or I be bilingual. Okay. In next, please. Okay. From tomorrow onwards, I will focus on English and by some Marathi or Hindi. Are you comfortable with Hindi? Yeah, sir. Okay. So we will be multilingual from tomorrow onwards. Some important things which are there, which are beyond your understanding, I will explain them in English as well as Marathi and Hindi both. Wherever you have the problem, just interrupt me in between. You know, if you could interrupt me in between, I will be able to explain you better in the desired language. Okay, so that I will keep in mind from tomorrow onwards, and I will I will explain the missed part of today tomorrow in first 15 minutes. I will explain it, then we will go further, so that you won't miss anything. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Okay. Giving a very nice and informative lecture regarding research methodology on behalf of all the participants and behalf of research committee. I am express my gratitude towards Dr. Mirza Beg, sir. Thank you very much. Okay, thank you, sir. Thank you. So I think we will stop here for a lunch break. So participants will meet 3 o'clock sharply. So I request Mr. Ganesh to end the meeting. Ganesh? Hello? Ganesh? Ganesh?